Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. ఈ రోజు మనం రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ చేసుకోబోతున్నాము for both AP and TS. Okay, respiration chapter is the second chapter in biology for TS students and it is the second topic in life processes for AP students, isn't it? సో స్టార్ట్ చేద్దాం. సమ్మర్ వెకేషన్ లో ఆల్రెడీ మీరు విన్నారంటే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. మీకు ఇంకొకసారి ఇది రివిజన్ లాగా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సమ్మర్ వెకేషన్ లో మీరు వినలే, ఫస్ట్ టైం వింటున్నారంటే వెల్ అండ్ గుడ్. పే యువర్ అటెన్షన్ అండ్ విత్ ఫుల్ ఫోకస్ లెట్స్ బిగిన్ దిస్ సెషన్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. సో మై డియర్ ఛాంపియన్స్, ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? భాను నాయుడు, జయ, లోహిత, జస్విత, క్రిష్ అండ్ కావ్య, గౌతమ్, Uchiha, it is useful for AP CBSE students. Yes, Uchiha. Yes, Itachi. What's your good name? It is useful for AP and CBSE students definitely. Okay. So, ఇది not only Telangana board students, but along with AP students, CBSE students కూడా వినొచ్చు. చాలా చాలా యూస్ఫుల్, ఎందుకంటే everything I will be covering. Okay. So, are you all ready? Anusha ready? Good morning, Garnana. Good evening. Yes, Kavya, good evening. I'm good. Venkatesh, Pavani. Chalo, start చేసేద్దాం. Okay. IVSAT లో 40% రిజల్ట్ చూపిస్తుందా రూపశ్రీ? ఓకే, సో 40% రిజల్ట్ అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ 40% you will be getting some scholarship once contact with the enquiry number. ఏదైతే విఎల్సి సెంటర్ మీరు ఒకవేళ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే వన్స్ కాల్ టు దట్ విఎల్సి సెంటర్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ 40% లో నాకు స్కాలర్షిప్ వస్తుందా లేదా, వస్తే ఎంత వస్తుంది అని ఒకసారి కాల్ చేసి అడగండి. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ యెట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ టు ద ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ పీడిఎఫ్స్ కోసం మీరు టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు కాకపోయినా ఎగ్జామ్ అప్పుడు టెలిగ్రామ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఎగ్జామ్ కంటే ముందు ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎవ్రీ వీడియో పీడిఎఫ్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు యూ పీపుల్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, సో అందుకే టెలిగ్రామ్ ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి. మీరు టీచర్స్ తో టెలిగ్రామ్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంటుంది మన వేదాంతు తెలుగు 8-9-10ది. ఆ వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్, ఎనీ నోటిఫికేషన్ కోసమైనా. ఓకే, ఇవన్నీ ఎట్లా జాయిన్ అవ్వాలని అడుగుతారు కదా. సో ఇది ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో, ఈ పర్టికులర్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో links are there for all these apps. Click on that link and join in that particular channel or group. Okay, and don't forget to subscribe to the channel. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఛానల్లో క్లాసెస్ రెగ్యులర్ గా వింటున్నారు కానీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేరు. సో ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి సో దాట్ ఈ ఇయర్ మొత్తం you will not miss on any important notifications. Okay, subscribe చేసిన తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ని కూడా నొక్కేసేయాలి so that notifications you can get notifications from time to time. మ్యామ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? లక్ష్మణ్, టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న, డెఫినెట్లీ చేస్తాను. టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సెషన్ సెపరేట్ గా మనం ఇంకొక సెషన్ పెడదాం. ఓకే, ఇది కాకుండా ఇక్కడ నేను ఓవరాల్ గా మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు సెపరేట్ గా టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా కావాలంటే నాకు చెప్పండి. ఓకే, సి ఎవ్రీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ కమెంట్ బాక్స్ లో లీవ్ యువర్ కమెంట్, డ్రాప్ యువర్ కమెంట్. ఓకే, నేను డెఫినెట్లీ అది కంప్లీట్ చేస్తాను. సుచిత్ర, ఎస్ నాకు గుర్తుంది నాన్న, ఆ వీడియో గురించి నేను చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్, పీడిఎఫ్ వస్తలేవు. అవునన్నా చరణ్, ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ రావట్లేదు, ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ లో సమ్ like members they are on leave. Maybe July 1st week 2nd week nunchi you will get the PDFs. Sharanya, yes I remember you, why will I forget you? Krish, okay chalo. And this is something regarding the VLC centers. VLC centers entante you all know now Vedantu is online, like Vedantu was already online but it is now offline also. So Vedantu is available both online and offline. Offline centers ekkada untundi ante
దీస్ ఆర్ ద సెంటర్స్. ఇక్కడ చూడండి, హైదరాబాద్ లో 4 సెంటర్స్ ఆర్ దేర్, ఆదిలాబాద్ లో ఒక సెంటర్, వరంగల్ లో ఒక సెంటర్, అలాగే వైజాగ్ లో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో ఒక సెంటర్ కొత్తగా ఓపెన్ అయింది. ఇవన్నీ సెంటర్స్ లో మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఐవీసాట్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఐవీసాట్ టెస్ట్ మీరు రాసుకోవచ్చు. ఐవీసాట్ ఏంటి? ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. If you know anybody who is like 10th passed out or 12th passed out lo dropper, if they want to plan a drop, or still if they are in 11th and 12th class, appudu what they can do, you know, they can write this IVSAT test. IVSAT test meer kuda raskochu. All the present 10th class students meer kuda ee exam ni rasi dintlo chesedi entante you just have to write it for scholarship. Scholarship ela vastundi? Depending on your marks, you will be given some scholarship. Suppose just imagine you are getting very good marks in IVSAT. Appudu 90%, up to 90% instant scholarship can be obtained. Okay? ఇది మీరు ఆన్లైన్ రాసుకోవచ్చు ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఆన్లైన్ ఎలా రాసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ ట్రై టు అటెంప్ట్ ద టెస్ట్. ఆఫ్లైన్ గా ఎలా రాయాలంటే గో టు ద ఆఫ్లైన్ సెంటర్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ నియరెస్ట్ టు యువర్ ప్లేస్ అండ్ డైరెక్ట్ గా మీరు అక్కడ ఐవీసాట్ టెస్ట్ రాసి ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ ని అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ డిడక్షన్ ఇన్ యువర్ ఫీజ్. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్, దాంట్లో 90% ఫీ డిడక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఓన్లీ 10% మాత్రమే మీరు పే చేసుకోవాలి. గుడ్ ఈవినింగ్ హైమా మ్యామ్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మాకు చెప్పండి, మేము స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాం. చరణ్ చెరీ. ఓకే నాన్న, డెఫినెట్లీ. మ్యామ్, హౌ టు మేనేజ్ స్కూల్ క్లాస్ అండ్ ఆన్లైన్ క్లాస్? నేను చెప్తాను నాన్న. ఇటాచి ఐ విల్ మేక్ వన్ వీడియో ఆన్ దిస్. మ్యామ్, రెస్పిరేషన్ లో కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే లోహిత, ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. వాట్ ఎవర్ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఇప్పుడు లైవ్ వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లైవ్ సెషన్ లో ట్రై టు రైట్ లైక్ పోస్ట్ యువర్ డౌట్స్. ఓకే, లెట్స్ యూజ్ ద లైవ్ చాట్ ఫర్ సమ్ like useful thing. Instead of spamming, we can use it for some good things. Ma'am, respiration. Okay, content is live. Okay, ma'am, do you remember me? Okay, I remember everybody. So అందరూ అడిగేది ఒకటే క్వశ్చన్, మ్యామ్ డూ యూ రిమెంబర్ మీ? మ్యామ్, నా డౌట్ ని టెలిగ్రామ్ లో అడిగాను మ్యామ్. ఓకే, వైఫ్స్ విత్ జోషి. సరే నాన్న, టెలిగ్రామ్ లో ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రిప్లైయింగ్, ట్రై టు మెసేజ్ ఇట్ అగైన్. ఎందుకంటే చాలా మెసేజెస్ ఉంటాయి కదా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెసేజ్ 2-3 days బ్యాక్, అది బాగా చాలా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ మెసేజ్ చేయండి సో దట్ ఐ కెన్ సీ. ఓకే, no, this is not for Telangana students only. This is for both Telangana, Andhra Pradesh and also CBSE students. ఎప్పుడైతే క్లాస్ లో థంబ్నెల్ ఉంటుంది కదా, థంబ్నెల్ చెక్ చేయండి. థంబ్నెల్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ TS AP CBSE, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. థంబ్నెల్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఓన్లీ TS అంటే తెలంగాణ, అట్లా. ఓకే, మీరు చెక్ చేయండి. స్పందిత, yes, I remember you. The food we eat, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది రెస్పిరేషన్. The food we eat is converted into energy by the process called respiration or digestion. See, very simple. Two life processes, respiration and nutrition. Okay, they are interlinked. I'll tell you how. So this is respiration. Okay, through respiration what we are going to put inside our body? Oxygen. And through nutrition process, ఏదైతే న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఆ న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఫుడ్ ఇంటేక్, లైక్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ఫుడ్ ఇన్ టు అవర్ మౌత్, అంతే కదా, ఇన్ టు అవర్ బాడీ. సో న్యూట్రిషన్ వల్ల ఫుడ్ ఎంటర్ అవుతుంది బాడీలో, అంటే ఫైనలీ దట్ ఫుడ్ ఇస్ బికమింగ్ గ్లూకోజ్. సో వీ విల్ టాక్ ఇన్ టర్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ ఇస్ ఎంటరింగ్ అవర్ బ్లడ్. అలాగే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్, బ్రీదింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆక్సిజన్ ఇస్ ఎంటరింగ్ అవర్ బ్లడ్. ఓకే, సో మన బ్లడ్ లో వాట్ ఎవర్ ఆక్సిజన్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ దేర్, దే విల్ రియాక్ట్ టుగెదర్. సో దేర్ విల్ బి ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ద్వారా, ఓకే, వెన్ ఎవర్ దాట్ పర్టికులర్ glucose is oxidized, appudu energy will be released. Okay, now you got it how this energy is produced.
అంటే ఓన్లీ ఫుడ్ తింటే మాత్రమే ఎనర్జీ వస్తుందా? నో. ఓన్లీ రెస్పిరేషన్, ఆక్సిజన్ మనం ఇన్హేల్ చేస్తే వీ విల్ బి గెటింగ్ ఎనర్జీ? నో. వీ నీడ్ బోత్ రెస్పిరేషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్. అంటే both oxygen ఇంకా గ్లూకోజ్ both are required to produce energy in our body. So ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా why we are eating food, why we are breathing? Just to produce energy, because our body needs energy for everything. Our cells, they need energy. Even if when we are sleeping, appudu kuda you need energy. Okay, you are listening to the class right now, you are writing, you are studying, for everything we need energy. So respiration, nutrition main purpose entante to provide energy to our body. So this food is converted to energy by respiration process. రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ ఎనర్జీతో కన్వర్ట్ అవుతుంది. న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ సింపుల్ ఫుడ్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. గాట్ ఇట్? ఎస్, రెస్పిరేషన్ లో ఇది ఫస్ట్ టాపిక్. వివేక్, బిఫోర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఎంటైర్ చాప్టర్ నేమ్ ని సరిగా అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. అసలు మనకి ఇక్కడ చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి? రెస్పిరేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్? అసలు రెస్పిరేషన్ మీనింగ్ ఏంటి అది వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్. రెస్పిరేషన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్. ఫుడ్ అంటే ఫైనలీ దట్ ఫుడ్ ఈస్ బికమింగ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్, that glucose is now going to produce energy. See this power, energy, by respiration process. So in this process, food material is oxidized with or without the presence of oxygen to produce energy. Mana body lo energy production jaragalante we need what? This food, glucose. Got it? So cellular respiration, basically when somebody is talking to you about cellular respiration, what you should say? Ante mana cells lo cellular respiration jarugutundi, అందుకే cellular respiration. Okay, so first try to understand what's exactly the meaning of the chapter name. Respiration meaning enti? Okay, Mohammad Khan, please remember, all of you, a teacher will never ignore any student. Stop saying you are ignoring me, you are ignoring me, you are ignoring me. Why will I ignore you? Okay, so it's not practically possible for me to read each and every message now, because I have to teach and also I have to read your messages. So you're saying you are ignoring me, I am leaving class. This is not correct now. Yes, Mohammed? One minute. Yes. So basically, among all the food particles, we take carbohydrates, and our carbohydrates, majorly carbohydrates e tintamu. Ante we are eating proteins, we are eating fats, vitamin, mineral, water, roughages, avanni manam chadukunnam kada nutrition chapter lo. We are eating all those things, but major component ante major ga mana food lo carbohydrates, suppose rice or chapati, అదే కదా మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తింటున్నాము. సో that is giving us glucose. Okay, so finally this glucose, where this glucose goes, suppose you had a banana after coming back from school, evening lo you had some fruits. Okay, for example banana. So when you are eating this banana, whatever glucose is there, that glucose is produced at your small intestine, and from small intestine it is entering into your bloodstream. Okay, so after it enters into your bloodstream, glucose enters into your bloodstream. What the blood is going to do, Nana? See, so this blood will carry the glucose to each and every parts of this body, cells. So we have millions of cells, and you know every cell need oxygen, every cell need glucose. So dear friend, blood is the dearest friend for everybody. Okay, so what blood will do, you know, it will go and knock the door of cells. Knock knock. Yes, hello, how are you, cell? Okay, I have got some glucose for you. So cell will be so happy. Wow, thank you so much blood. Okay, give me the glucose. So cells will take the glucose.
Got it? So cells need glucose. Every time they need glucose. Cells, they need oxygen. Okay. So what they're going to do with oxygen and glucose? They'll produce energy. Energy for whom? For you. So cells are producing energy for you people. Okay. Yes, Sunita. So cellular respiration definition manam ela raskochu ante process of breakdown of glucose to release energy. Okay, గ్లూకోజ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది ఆ బ్రేక్ డౌన్ ద్వారా ఏదైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ని మనం రెస్పిరేషన్ అంటున్నాము. అండ్ బై దట్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్, ఓకే, by that respiration process energy will be produced. Got it? So let's see the equation of respiration once. First I'll tell you the equation of respiration. Respiration actually where it is happening? Cells lo. So what happens? Cells, they have glucose. Evericharu glucose cells ki blood. Okay, and they also have oxygen. So oxygen and glucose, this was supplied by blood to the cells. Okay, next cells lo, every cell lo glucose and oxygen is there na, they both will react. Okay, so now glucose will be reacting with oxygen and this glucose is now going to be broken down. Glucose will be broken down. Breaking down of glucose. Got it? Exactly what is happening here? Glucose is broken down. Glucose broken down by oxygen. Danni manam oxidation of glucose kuda antunnamu. What is produced here? Carbon dioxide plus water plus energy. Okay. So the main purpose of respiration is to produce this is produced. Okay, energy. So respiration asalu jarugutundi endukante idi energy produce cheyadanike. That is the main requirement for respiration. Okay, and this is the equation of respiration. Very, very important for your exam lo this question is repeated many a times. Got it? Let's balance it. So it will be 6 O2 here, 6 CO2 here and 6 H2O here. Okay, glycolysis. Lohita, yes, I'll come to the point glycolysis. Just wait for some time. బేసికలీ ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్టింగ్ లోనే నేను మీకు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ పేరు. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ అది మనకు అర్థం అవ్వాలి. రెస్పిరేషన్ అంటే గ్లూకోజ్ ఏదైతే మనం ఫుడ్ తింటున్నామో ఆ ఫుడ్ లో ఫైనలీ ద ఫుడ్ ఇస్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద blood will carry the glucose to each and every cell. Inside the cell this glucose breakdown happens. Ante cell lo already oxygen will be there, glucose will be there, they both will be mixing. Glucose breakdown jarugutadi. Ipudu glucose break ayin tarvata it is becoming carbon dioxide, water and energy. Carbon dioxide, water and energy will be produced and this is the equation for respiration. Malli cheppanu nenu respiration equation inka photosynthesis equation, very important equations for your exams. Okay, yes Jashvita, good. So practice the equations. Every time you should practice the equation. Okay, so chemical equation of respiration adugute em rastaru. Chemical equation of respiration is C6H12O6 plus oxygen will give carbon dioxide plus water plus energy. Write down, always try to write down. మీరు అనుకుంటారు నాకు వచ్చు కదా నేను మళ్ళీ ఎందుకు రాయాలి, డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. ఓకే, even if you know it perfectly also write it again. That is my suggestion. Okay, you will see the magic, you will see the wonder, you know, when you keep on writing. మళ్ళీ లెక్చర్ వింటున్నారు కదా రెస్పిరేషన్ లో, ఇన్ కేస్ సపోజ్ సమ్మర్ వెకేషన్ లో విన్నారు మళ్ళీ వింటున్నారంటే రైట్ డౌన్.
write down multiple times, you will see the magic. Exam ki ante mundu it is like, wow, I know everything. Okay, so appudu you can say I know everything. Ippudu meer ante are naaku idi vachu kada, nenu enduku rayali. So don't do that. So here 6O2, 6CO2, 6H2O. This is the balanced chemical equation for respiration. Fine. And if they ask you what is the formula of glucose, simple question. Kan cheppandi. Glucose formula. Indaki so many times glucose, glucose, glucose ani I have been saying you. Glucose formula enti? Kavya, very good. Super. Correct equation. Rushita, good, good. So we have heart finder in our chat box. Heart finder, okay. Prasanna. Glucose formula is C6H12O6. This is glucose formula. Okay. Try this question, all of you. Attempt this question. We'll try to learn with many questions. Okay. So many questions to manam నేర్చుకుందాం. Good evening everybody. Vivek, very good. Whatever I am telling, if you are writing in the book also, it's good. Running notes రాయండి, ఒక rough note. Running notes are nothing but your rough notes only. Okay. So తర్వాత మీరు fair notes చేసుకోవాలి. Fair notes లో కూడా నా సజెషన్ ఏంటంటే go for making short notes only. Short notes prepare అవ్వండి, చేయండి. Long notes చేయొచ్చు, తప్పు ఏం లేదు. టైం ఉంటే long notes చేయండి. కానీ మీకు టైం ఉన్నా లేకున్నా షార్ట్ నోట్స్ మాత్రమే కంపల్సరీ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఓకే, షార్ట్ నోట్స్ అంటే కంప్లీట్ టాపిక్ ని ఒక పేజ్ లో రాయడం, షార్ట్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాయడం. ప్లీజ్ డూ దట్. అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ రైటింగ్, మార్కింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, గో ఫర్ దాట్, డూ ఇట్. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. టెక్స్ట్ బుక్ అంటే లాస్ట్ మూమెంట్ లో మనం రివిజన్ చేసుకోవచ్చు ఫాస్ట్ గా. Lime water, okay. When air is blown from the mouth into a test tube containing dash, it will turn milky. Okay, why I'm asking you this question? It will turn dash milky ante containing dash. Okay, you all are saying lime water, correct? So oka test tube lo lime water undi ankondi. Aa lime water lo if we blow some air from our mouth, okay, exhaled air, appudu ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఉన్న లైమ్ వాటర్ ఇస్ టర్నింగ్ మిల్కీ. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్ నా. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్. వెయిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ actually activity is given in your textbook. Okay, so this is a test tube. In this test tube, let's take one small glass rod and try to blow air. Which type of air? Exhaled air from our mouth. If we start adding the exhaled air from our mouth into this test tube, which is containing what? This test tube has lime water. Who will tell me the formula of lime water? Let me see. How perfect you are in chemistry. Ippudu telustundi. Chalo, cheppandi. What is the formula of lime water? So in this test tube, I am taking some lime water, right? So what is this for lime water formula? Lime water formula enti? So ikkada em untundi ante we have lime water. Okay. So whenever we are exhaling air, మన మౌత్ నుంచి ఎయిర్ ని ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ లైమ్ వాటర్ ఇస్ టర్నింగ్ మిల్కీ. వై ఇస్ దిస్ లైమ్ వాటర్ టర్నింగ్ మిల్కీ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, CaOH taken twice. Yes. User ID time pass. Correct. Amruta. CaO కాదు Amruta. CaO is quick lime. Okay. Kavya correct. Rushita, Jashvita. Yes. లోహిత కూడా కరెక్ట్. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ CaO. CaO is quick lime. This you have it in your chemistry first chapter. Quick lime CaO అంటే సున్నం, చూనా, హిందీలో చూనా ఆర్ సున్నం అంటారు కదా, వైట్ వాషింగ్ లో యూజ్ చేస్తాము. సో when we add water to that, take that quick lime powder and add water, then it becomes CaOH taken twice, which is slaked lime. Okay, this is
slaked lime, or simply we can call it as lime water. Okay. So what is this lime water? CaOH taken twice, ante calcium hydroxide. So quick lime, when it is mixed with water, it will really like product formed is CaOH taken twice, which is nothing but slaked lime or lime water. Ade slaked lime or lime water undi kada. What is the formula of that? What is the formula of that? CaOH taken twice. Whenever this mixes with carbon dioxide, please remember this lime water or slaked lime, this lime water, whenever it is mixing with carbon dioxide, okay, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో మిక్స్ అవగానే ప్రోడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, వెంటనే ఒక వైట్ కలర్ పీపీటీ ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ వైట్ కలర్ పీపీటీ? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ calcium carbonate. Okay, so calcium carbonate is nothing but limestone. Din common pair enti limestone. So this is white PPT. This is actually one white PPT. Okay, so lime water, you take lime water and try to pass some carbon dioxide. Okay, so exhaled air, whatever air we are exhaling, that air contains more of carbon dioxide, isn't it? So whenever you add carbon dioxide, suppose carbon dioxide is added to this lime water, okay, so what is the product that is going to be formed? Product is calcium carbonate, CaCO3. Anduke this lime water turns milky. Lime water turns milky ante adi white color lo maripotundi. White color PPT form aitadi kabatti adi oka milky color lo kanipistundi manaku. అందుకే జనరల్ గా వి సే లైమ్ వాటర్ టర్నింగ్ మిల్కీ. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సేమ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ చాప్టర్. ఓకే, కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్, అండ్ బయోలో ఇది మనకు అక్కడక్కడ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, లైమ్ వాటర్ మిల్కీగా ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు తెలిసిందా మీకు ఎందుకు మిల్కీగా అవుతుంది? ఓకే, విజయానంద్ మళ్ళీ సెపరేట్ సెషన్ కావాలా టిఎస్కి? రెస్పిరేషన్ లో అవసరం లేదు నాన్న. రామ్ తేజ్ హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. న్యూట్రిషన్ సెపరేట్ సెషన్ ఫర్ టిఎస్ వాజ్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్, ఎందుకంటే చాలా ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ వేర్ దేర్ ఇన్ న్యూట్రిషన్. రెస్పిరేషన్ నేను చూస్తాను. ఎస్ టాటాజీ, కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ ఈక్వేషన్స్. ఎస్ విశ్విత మ్యామ్, డస్ క్విక్ లైమ్ హ్యాస్ అనదర్ నేమ్? Quick lime is calcium oxide. Chemical name is calcium oxide, quick lime. And that is calcium hydroxide, slaked lime. This is calcium carbonate, limestone. Yes, Praveen. Chalo. So, what did you prove from this particular experiment? Asali ee particular experiment lo meer em prove cheskunnaru? Why we did this experiment? Just to prove that whatever air we are exhaling, మనం ఎయిర్ ని ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు that exhaled air has got carbon dioxide. ఓకే, అంటే whatever air we are inhaled air will always have more oxygen and exhaled air will have more carbon dioxide. అర్థమవుతుందా? సో inhaled air more oxygen, exhaled air more carbon dioxide. So here we have exhaled air na. Because this exhaled air from our mouth, it has more carbon dioxide. This carbon dioxide, when it is entering and reacting with lime water, so lime water will turn milky. Lime water milky ga maripotundi. Asalu adi milky ga enduku aitundi ante because of formation of calcium carbonate. Got it? Neelima ma'am, only milky color lone enduku marutundi? Milky color enduku ante this here white color PPT will be formed. Because of this white color PPT, it is appearing milky color. Ante manam white color milky color ani antunnamu ante. Because of the precipitate which is formed here. Got this activity? Quite important activity, Nana. Okay. Try one more question. So I'll ask you one question and explain the topic. One question, one topic. Alane cheddam. Okay. So during cellular respiration, sugar is broken down
sugar is broken to help an organism to obtain energy in a usable form. Which of the following is required for breakdown of sugar? Sugar breakdown. Sugar ante enti? Glucose. Sugar ante here glucose. So C6H12O6 ఎప్పుడైతే బ్రేక్డౌన్ అవుతుంది అప్పుడు ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ లోనే ఐ టోల్డ్ యూ రెస్పిరేషన్ జరిగేది అందుకే. సి స్టూడెంట్స్, రెస్పిరేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? బేసిక్ నెసెసిటీ ఏంటి రెస్పిరేషన్ జరగడానికి? రెస్పిరేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ జస్ట్ బికాస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రెస్పిరేషన్ పర్పస్ అదే మన బాడీలో. బికాస్ అవర్ బాడీ నీడ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. చిన్న చిన్న సెల్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. ఎవ్రీ సెల్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ యాక్టివిటీ. ఆ సెల్ యాక్టివిటీ జరగాలంటే ఎనర్జీ కావాలి. మనం ఏదైనా పని చేయాలంటే ఎనర్జీ కావాలి. మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ వింటున్నారు, మీకు ఎనర్జీ కావాలి. నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, నాకు ఎనర్జీ కావాలి. సో ఫర్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ వీ నీడ్ ఎనర్జీ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనర్జీ. సో గ్లూకోజ్, what it requires? Yes, I can see the entire chat box full with B, option B. Okay. మ్యామ్, ఒకవేళ ఆక్సిజన్ ని పంపిస్తే ఏమైతుంది? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ నీలిమా. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మీరు ఆక్సిజన్ ని పంపిస్తే ఇట్ విల్ నాట్ టర్న్ మిల్కీ కలర్. సింపుల్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్తేనే లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ మిల్కీ. ఇఫ్ ఆక్సిజన్ ఎంటర్స్ ఇట్ విల్ నాట్ టర్న్ మిల్కీ. సింపుల్. ఓకే నీలిమా, గుడ్ క్వశ్చన్ బై ద వే. శ్యామ్ సుందర్, జశ్విత అండ్ Praveen, correct answer. Kavya, Haima, good. Okay, so oxygen, if this glucose is reacting with oxygen, then it is producing energy. This is the simple basic concept of the entire chapter. Ardhamaitunda? Okay. Respiration definition, please remember. Okay, respiration definition. Here, clearly you can see respiration may be defined as the process of breakdown of glucose to release energy. Simple words lo manam respiration ni describe cheyalante, it is the process of breakdown of glucose to release energy. Energy release cheyadaniki eppudaithe glucose is breaking down, that process is respiration. Okay, fine. So my dear students, now you see here we have got two types of respiration. Okay. So what are the two types of respiration we have to discuss? Respiration and breathing ki difference untundi. Breathing is different, respiration is different. Okay, let's discuss that one first. What is breathing and what is respiration? Ippudu varaku I have been telling you what is respiration. So respiration and breathing ki difference enti cheppandi idi. Are they same? Both respiration and breathing, are they same? First question, are they same? Ma'am, TS వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి ప్లీజ్. ఓకే దీక్షిత, చెప్తాను. ఓకే, టిఎస్ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి సెపరేట్ సెషన్స్ నేను తీసుకుంటాను. యూ డోంట్ వరీ, నేను ఉన్నాను కదా. ఓకే, సో బయాలజీలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ బి కంప్లీటింగ్. అండ్ ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు 1 షార్ట్స్ విల్ బి దేర్, రివిజన్ షార్ట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. మీరు ఓన్లీ క్లాసెస్ చూస్తున్నారు, ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లే అంటే యూ మే మిస్ ఆన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్. No ma'am, it's not same. Very good Jashvita. Exchange of gases is called breathing. Okay Rushita, you are right. Ma'am, food enduku tintam? Sunita, we are eating food because our food dwara manaku energy release aitundi. Energy is produced. Both food and oxygen, they are combining and producing energy. Only food to energy radu, only oxygen to energy radu. Manaku energy kavalante we need both food and oxygen. Yes, it's not same. Very good Ramtej, very good. So breathing entante, it is just a physical process. Breathing is just a physical process. What about respiration? Respiration is a biochemical process. Respiration is one biochemical process. Why biochemical process? Obviously adi oka chemical process. బికాస్ రెస్పిరేషన్ లో ఇప్పుడు మనం ఒక పెద్ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ చూసుకున్నాము.
కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది అంటే దాంట్లో ఇట్ ఈస్ అ కెమికల్ ప్రాసెస్. బయో ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ద బయోలాజికల్ బాడీ, లివింగ్ బాడీ లోపల జరుగుతుంది, అందుకే బయోకెమికల్ రియాక్షన్. ఇది ఫిజికల్ ప్రాసెస్, ఇది జస్ట్ ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్. దీంట్లో ఎట్లాంటి రియాక్షన్స్ ఉండవు, నో రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బ్రీదింగ్. ఓన్లీ రెస్పిరేషన్ లో రియాక్షన్ ఉంటుంది, అది కూడా ఒక బయోకెమికల్ రియాక్షన్. అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, బ్రీదింగ్ లో వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ ఆక్సిజన్, ఓకే, ఇన్హేలింగ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎక్సేలింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, exhaling carbon dioxide. Okay, so we are just inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. That physical process is called breathing. What about respiration? What exactly is happening in respiration? Respiration lo jarigedi entante breakdown of glucose. Okay, so breakdown of glucose. Glucose is breaking down, that chemical process is taking place there. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? రెస్పిరేషన్ జరిగేది ఎక్కడ? సెల్స్ లో. ఓకే, సో లివింగ్ సెల్స్ ఇన్ ఆల్ బయోలాజికల్ బాడీస్, సెల్స్ లో జరుగుతుంది రెస్పిరేషన్. దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సెల్స్. ఇది జస్ట్ ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అవుటర్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ నాస్ట్రిల్ లో అండ్ లంగ్స్ మధ్యలో జస్ట్ ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంతే. ఓకే మ్యామ్, బ్రీదింగ్ చేస్తేనే కదా ఆక్సిజన్ వస్తుంది అండ్ దాని వల్లనే కదా బ్రేక్ డౌన్ అంటే రెస్పిరేషన్. అవును, ఎస్ నీలిమా, బ్రీదింగ్ లేకపోతే రెస్పిరేషన్ నాట్ పాసిబుల్ ఆబ్వియస్లీ. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ ఇఫ్ బ్రీదింగ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, విల్ రెస్పిరేషన్ టేక్ ప్లేస్? నో, బ్రీదింగ్ అయితేనే కదా, వన్స్ ద ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అవర్ లంగ్స్ అక్కడ వరకు బ్రీదింగ్. సి ఫ్రమ్ అవుటర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏదైతే ఆక్సిజన్ మన రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కదా, లంగ్స్ వరకు బ్రీదింగ్. లంగ్స్ తర్వాత ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ ఆక్సిజన్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద బ్లడ్. లంగ్స్ నుంచి బ్లడే కదా విల్ టేక్ ద ఆక్సిజన్, దెన్ బ్లడ్ విల్ క్యారీ ద ఆక్సిజన్ టు ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. అండ్ దెన్ సెల్స్ లో వెన్ ద ఆక్సిజన్ ఇస్ రీచింగ్, అక్కడ ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, అది రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ వితౌట్ బ్రీదింగ్. Ma'am, is there any difference between photosynthesis and respiration? Jashu, yes, Nana, there is a difference. And it is one important question also. Okay, 4 mark important difference between respiration and photosynthesis madhyalo difference. Bronchioles and bronchi ippudu enduku gurtostundi Nana? Sai Krishna, will come to that point. Wait. So idi ayipindi kada, differences between breathing and respiration. Okay. Now we will learn the different types of respiration. What are the different types of respiration? So types of respiration lo we have aerobic and anaerobic respiration. What are the two types of respiration? Next topic, types of respiration. See, ivanni chinna topic first complete chesedam, tarvata we will do the human respiratory system. Sarena? First let's complete all the small topics. Chala chinna topics are there. Tarvata we'll go to human respiratory system, which is important. Okay, types of respiration. We have two types of respiration. One is aerobic respiration, one more is anaerobic respiration. Okay, aerobic respiration inka anaerobic respiration anamata. Aerobic respiration ante enti? Anybody? Mohan Krishna, respiratory system in fish. Respiratory system in fish is not there in 10th syllabus. Intermediate lo untundi manaku next BPC తీసుకుంటే, ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి will not discuss that here. Okay, but some questions are there related to fish. అవి నేను డిస్కస్ చేస్తాను. అంటే why the rate of breathing is faster in aquatic animals? If you see a fish మీరు చూసారు ఎప్పుడైనా అక్వేరియంలో, అది కంటిన్యూస్లీ ఇట్లా మౌత్ ఓపెన్ చేస్తూనే ఉంటుంది. వై ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఇట్స్ మౌత్? వై aquatic animals have a faster rate of breathing? అది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. విల్ డిస్కస్ దట్. వెయిట్, లెట్ us finish this. So aerobic and anaerobic respiration. Yes, aerobic respiration ante if respiration is happening in the presence of oxygen,
ఆ రెస్పిరేషన్ జరిగినప్పుడు ఆక్సిజన్ ప్రెసెంట్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు అది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. వాట్ అబౌట్ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్? Anaerobic అంటే there's no oxygen involved. Okay, if there is no oxygen involved, oxygen లేదు, there is no involvement of oxygen, then that particular respiration is called anaerobic respiration, or it is happening in the absence of oxygen. Okay, absence of oxygen. Yes, రెండు ఒకటే కాదు నాన్న. నీలిమా, బ్రీదింగ్ అది జస్ట్ ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్, అది డిఫరెంట్. నేను చెప్పాను కదా, ఫ్రమ్ యువర్ నాస్ట్రల్స్ టిల్ యువర్ లంగ్స్, అది బ్రీదింగ్. దాని తర్వాత జరిగేది సెల్స్ లో కదా నెక్స్ట్. సో అక్కడ సెల్స్ లో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, యా, బ్రీదింగ్ ఇస్ అ పార్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్పిరేషన్. ఎస్, సో we will discuss what is this aerobic respiration, what is this anaerobic respiration. మన బాడీలో, హ్యూమన్ బాడీలో we have aerobic respiration. We are performing aerobic respiration, and aerobic respiration always produces more energy. So more energy is produced here in aerobic respiration. Okay, so how much energy? 36 ATPs can be produced by aerobic respiration, but anaerobic respiration lo only 2 ATPs are produced. Okay, so anaerobic respiration only 2 ATPs, ante less energy is produced in anaerobic respiration and more energy is produced in aerobic respiration. That is one important point of difference. Chestanu Rushita, I'll do the video on that. Ma'am, timetable for reading all subjects. Okay, I'll try to give. Istan nen. Okay, there are so many pending requests. So నేను డైరీలో రాసాను. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్కి ఏమేమి వీడియో కావాలని నేను ఒక పాయింట్ లైక్ ఐ హ్యావ్ నోటెడ్ ఇట్ డౌన్. సో వన్ బై వన్ వీ విల్ డూ. ఎస్ చరణ్ చెరి మధ్యలో చూడలేదు, ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ. ఎస్, యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ హియర్, నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఆల్సో, ఎక్కడి నుంచి అయితే చూస్తున్నారో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయండి. లేటర్ ఏదైతే పార్ట్ మీరు మిస్ అయ్యారు కదా, లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు చూడండి. ఓకే, యా, ఎగ్జాంపుల్ వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, చైతన్య, వి విల్ డిస్కస్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఎనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్, అవన్నీ డీటెయిల్లో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ యు నో. యాక్చువల్లీ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో there is one paragraph in your textbook. Sorry, flowchart in your textbook. Let me explain the flowchart first, then only you will understand actually. లేకపోతే మీకు అర్థం కాదు. ఇక్కడ చూడండి, whatever glucose is there, glucose, okay, so this glucose, it is a 6 carbon compound. All of you, I need your attention, very important topic is going on. This topic is a repeated question in your exam. E topic nunchi so many times, so many questions have been asked. Very important. 1 mark, 2 mark, 4 marks lo kuda part B questions, 1 mark questions kuda adugutaru. Okay, first time aithe telusa, glucose is broken down into pyruvate. Glucose is broken down into pyruvate. Pyruvate is one 3 carbon compound. Pyruvate అది ఒక 3 carbon compound. This process is called glycolysis. What is this process called as? Glycolysis. Glycolysis అంటే glyco అంటే glucose. See, glyco is glucose, lysis is breakdown. So ఇక్కడ glucose is broken down into pyruvate. 6 carbon molecule 3 carbon molecule లో breakdown అవుతుంది. So this process ni manam glycolysis antunamu. What is this? Glycolysis. Sai Krishna, aitadi nana. Definitely the classes will be useful for group D examination also. Charan Cheri, nen chestanu. I will do one video on that. Pavan Sai, glycolysis. Jashvita, very good. Lohita, good. Yes, Rushita, correct. Ramtej, correct. So here, glucose breaking down into pyruvate. This is the first step of respiration. First step of
respiration. All of you please write down this flowchart along with me. Rayandi. I want everybody to write down this flowchart. So ikkada glycolysis ante glucose breaking down into pyruvate, first step of respiration. This is common in both aerobic and anaerobic respiration. Either aerobic respiration jaragala lekapothe anaerobic respiration jaragalante this particular equation, first reaction, first step is common for both aerobic and anaerobic. Okay, first step of respiration. Where does it happens? Where does it happens ante it takes place in the cytoplasm. ఇది నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఫస్ట్ మీరు ఫ్లో చార్ట్ చూడండి. సో సైటోప్లాజం లో జరుగుతుంది. వేర్ ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? ఇన్ ద సైటోప్లాజం. ఓకే మ్యామ్, వన్స్ మోర్. క్రికెటర్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? ఎస్ అమృత, యు ఆర్ రైట్. 686 కిలో క్యాలరీస్. ఓకే జషు. సో ఫస్ట్ ఏదైతే మనం ఫుడ్ తిన్నాము కదా, ఆ ఫుడ్ ద్వారా గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. ఫ్రమ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. బ్లడ్ ఆ గ్లూకోజ్ ని తీసుకువెళ్ళింది సెల్స్ దగ్గరికి. సెల్స్ లో గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ గ్లూకోజ్ ఫస్ట్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ టు పైరువేట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సెల్స్ లోపల. గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రీదింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? జస్ట్ మన నాస్ట్రిల్ అండ్ లంగ్స్ మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్. రెస్పిరేషన్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది, అందుకే we call it as cellular respiration. It is also called as cellular respiration. Fine. Glucose broken down pyruvate. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, కామన్ ఫర్ బోత్ ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే పైరువేట్ ఫేట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు దిస్ పైరువేట్? పాపం పైరువేట్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? దాన్ని ఆక్సిజన్ దొరికితే ఒకలాగా ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే ఇంకొకలాగా ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ దర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దిస్ పైరువేట్ ఇస్ సో కన్ఫ్యూజ్డ్. అయ్యో రామా, నేను ఏం చేసుకోవాలి? ఆక్సిజన్ ఇస్తే ఏమో నేను ఒకలాగా కన్వర్షన్, రాకపోతే ఆక్సిజన్ one more conversion. So let's see what are the different types of this pyruvate conversion. Okay, so just see here, 3 pathways we have. Fate of pyruvate. Pyruvate ki oxygen dorkindi anukondi, okay, oxygen లేదు అనుకోండి. Absence of oxygen. If there is absence of oxygen, pyruvate will undergo alcoholic fermentation. Very, very important term. This flow chart is very important for AP, TS and CBSE. So here listen carefully. Oxygen, pyruvate ki oxygen dorkale ankondi. Appudu process enti? What is the process which is happening? That is alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation. Sarena? Then pyruvate ki oxygen dorikindi కానీ there is lack of oxygen. ఉంది ఆక్సిజన్ కానీ ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లో అంటే ఇఫ్ there is lack of oxygen, అప్పుడు one process called lactic acid fermentation. Okay, lactic acid fermentation. Fine. So if pyruvate will get oxygen but there is lack of oxygen, then lactic acid fermentation. Suppose pyruvate ki oxygen మొత్తానికి ఆక్సిజన్ దొరకలేదు, అప్పుడు alcoholic fermentation. థర్డ్ కేస్ ఏంటి? ఆక్సిజన్ is available. Oxygen is available. Okay, pyruvate ki oxygen availability ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? aerobic respiration. Fine, aerobic respiration. So what is this aerobic respiration and what is this alcoholic fermentation and lactic acid fermentation? Adi ippudu manam chuddam with equations. Okay, so now see here, pyruvate alcoholic fermentation lo it is going to produce ethanol, ante idi oka alcohol plus carbon dioxide plus energy. How much energy? Only 2 ATPs. ఓకే, వెరీ లెస్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ ఇట్స్ వెరీ లెస్ ఎనర్జీ దేంట్లో? ఇఫ్ ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దిస్ ఫర్మెంటేషన్, క్యాన్ యూ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్మెంటేషన్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్?
మన డే టు డే లైఫ్ లో ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతారా? హూ విల్ టెల్ మీ? ఎస్, యశశ్రీ, రమేష్. Lactic acid plus energy. Rushita, superb. Nikhil edits. Yes. Cherry. Tell me. Alcoholic fermentation examples. మన డే టు డే లైఫ్ లో అంటే యాక్చువల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చెప్తాను మీకు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్, ఓకే, ఈస్ట్ సెల్స్ లో దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ యూ టెల్ మీ డే టు డే లైఫ్ లో, మన డే టు డే లైఫ్ లో ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? వేర్ ఇస్ దిస్ ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ టేకింగ్ ప్లేస్? లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ కాదు, anaerobic ఫర్మెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ anaerobic ఫర్మెంటేషన్. బోత్ ఆర్ anaerobic. ఇది కూడా anaerobic, ఇది కూడా anaerobic. దిస్ ఇస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ ఓన్లీ, హర్ష. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇది anaerobic respiration, ఇది కూడా anaerobic respiration. Both are anaerobic. Alcoholic fermentation ఇంకా lactic acid fermentation, they both come under anaerobic respiration and this is aerobic respiration. Okay, Harsha? So anaerobic respiration, oxygen, indake we have discussed na, if oxygen is not there, anaerobic respiration. Anaerobic respiration, two types we are discussing. One is alcoholic fermentation, one is lactic acid fermentation. Okay. Yes, Rushita, cakes, idli, dosha batter, curd, alcohol making. Okay. Nikhil edits. Idli dosha, yes, Jashwita, very good. Dosha batter, Spandita, good. Yes. Gnadi creations. ఇడ్లీ దోశలో, అవును. సో బేసికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, నైట్ టైం నెక్స్ట్ డే రేపు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఇడ్లీ ఆర్ దోశ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, షీ విల్ ప్రిపేర్ ద బ్యాటర్ ఇన్ ద నైట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ ఇడ్లీ దోశ పిండి నైట్ తయారు చేస్తున్నాము కదా యూజువలీ, ఓకే. సో అట్లాంటి కేసులో సపోజ్ నైట్ టైం ఒక వెసిల్లో ఆ బ్యాటర్ ని పెడతారు కదా, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూస్తే కనుక ఆ బ్యాటర్ లెవెల్ కొంచెం రైజ్ అవుతుంది. ఆ బ్యాటర్ లెవెల్ రైజ్ అయింది అనుకోండి, ఎందుకు అయింది అది? బికాస్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్. అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బై ఫర్మెంటేషన్, ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్. అక్కడ ఇథనాల్, వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇథనాల్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, ఓకే. సో దానివల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుంది అది ఫ్లఫీగా అవుతుంది. సో అలా చేస్తే, ఫర్మెంటేషన్ చేస్తే బెనిఫిట్ ఏంటి? దోశ విల్ బి వెరీ క్రిస్పీ, idli will be very spongy. That is the reason fermentation process is purposely done for idli or dosha batter. Same happens with the bakery items. Cake or bread తయారు చేసినప్పుడు బేకరీలో దే యాడ్ ఈస్ట్, కావాలని ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తారు సో దట్ ఫర్మెంటేషన్ క్యాన్ టేక్ ప్లేస్. ఫర్మెంటేషన్ జరగాలని కావాలని ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే బ్రెడ్ కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఫ్లఫీ కావాలి, కేక్ స్పాంజీ కావాలని, సాఫ్ట్ కావాలని. ఎస్ శరణ్య, వెరీ గుడ్. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ లో ఏమైతుంది నాన్న, హియర్ pyruvate will get converted into lactic acid plus energy. Okay, when is this happening? అసలు ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే, I'll give you one example. సడన్లీ మీకు ఏదో మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ చూసారు అండ్ ఆ రీల్ చూసి మీరు బాగా మోటివేట్ అయిపోయారు, అబ్బా ఈ రోజు నుంచి నేను కూడా జాగింగ్ చేస్తాను, జిమ్ కి వెళ్తాను అండ్ ఐ విల్ బి స్లిమ్ అండ్ ఫిట్, ఏదో యూ విల్ గెట్ సమ్ మోటివేషన్, ఓకే. సో సడన్ గా మీరు ఒక రోజు యోగా డే, మొన్న ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అయిపోయింది కదా 21st కి. సో యోగా డే సెలబ్రేషన్ జరిగినప్పుడు యూ ఆల్సో గాట్ మోటివేటెడ్, ఎస్ ఎవ్రీ డే ఐ విల్ డూ యోగా ఓన్లీ. వెరీ గుడ్, దట్స్ గుడ్. కానీ ఫస్ట్ డే ఎప్పుడైతే మీరు చేస్తారు కదా హెవీగా ఎక్సర్సైజ్ సడన్ గా, అప్పుడు సపోజ్ ఒక 5 kilometers రన్నింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, ఆ రోజు మీకు ఏం అనిపించవు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పొద్దున్నే లేవగానే యూ విల్ హ్యావ్ పెయిన్ ఇన్ యువర్ మసిల్స్. సపోజ్ రన్నింగ్ చేశారంటే యూ విల్ హ్యావ్ పెయిన్ ఇన్ యువర్ థై మసిల్స్, ఇన్ యువర్ కాఫ్ మసిల్స్. సపోజ్ ఏదో ఒక బాడీ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేశారు విత్ యువర్ హ్యాండ్స్, యూ విల్ హ్యావ్ పెయిన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ మసిల్స్, ఓకే. ఎందుకు యు ఆర్ ఫేసింగ్ దాట్ మసిల్? యాక్చువల్లీ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి తెలుసా, వెన్ వి సడన్లీ డూ ఎక్సర్సైజ్ దేర్ విల్ బి షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్. షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్ అంటే
like this we do na. Yes, so అది షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్. ఆ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్ అయినప్పుడు మన సెల్స్ కి, మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ కి ఆక్సిజన్ దొరకట్లే. ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది, కానీ దేర్ ఇస్ షార్టేజ్. ఓకే, సో షార్టేజ్ జరిగినప్పుడు the cells will go for another pathway, and that pathway is lactic acid fermentation. దాని ద్వారా లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇన్స్టెంట్ గా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ యాక్టివిటీ జరిగిన తర్వాత జాగింగ్, ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయింది, అవన్నీ అయిపోయింది, ఆ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కడ పోతుంది? ఆ లాక్టిక్ యాసిడ్ అలానే మసిల్స్ లో ఉండిపోతుంది. సో వెన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ is accumulated in our muscles, we get cramps, we get pain or muscle fatigue. ఇప్పుడు అర్థమైందా? This is one important question, important 2-mark question, frequently asked question. Please make a note of this one. Why do we get muscle cramps? Ante everything related to lactic acid you have to mention. Okay, let's put some stars here better. So this is a star question. Lactic acid fermentation. Why we get muscle cramps? Okay, after vigorous exercise. Why we get muscle fatigue after vigorous exercise? This is one important question, 2-mark question. Adi kuda important kani important 2-mark question. So that also you can mention. Got it? Yes, that yoga day I suffered from muscle pain. Rushita, ante kada sudden ga yoga day, international yoga day celebrate chestaru schools lo, అండ్ యోగా చేపిస్తారు, మీరేమో డైలీ యోగా చేయరు, సడన్ గా ఆ రోజు యోగా చేశారంటే యూ విల్ గెట్ పెయిన్ ద నెక్స్ట్ డే. జస్విత మ్యామ్, నేను సిటప్స్ చేసినప్పుడు ఐ ఫీల్ ఇట్. ఎస్ జస్విత, నేను కూడా చిన్న అప్పుడు సడన్ గా 100 సిటప్స్ చేశాను. ఐ గాట్ వెరీ లైక్ బ్యాడ్ మసిల్ పెయిన్స్ సడన్ గా. ఓకే, సో అందుకే సడన్ గా మీరు 100 ఆర్ 200 సిటప్స్ ఆర్ విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకూడదు, మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, గ్రాడ్యువల్లీ వీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ఇట్, అప్పుడు ఏం కాదు. షార్ట్ నోట్స్ కావాలా? విజయానంద్ ఇస్తానన్న. షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ విల్ బి గివెన్. నెక్స్ట్ డే బాడీ పెయిన్ స్టార్ట్, బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ పెయిన్ విల్ స్టాప్. ఎస్ మొహమ్మద్, నెక్స్ట్ డే బాడీ పెయిన్ అవుతుంది, కానీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఆఫ్టర్ 1 or 2 days అగైన్ దట్ పెయిన్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఎందుకంటే ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఏదైతే మసిల్స్ లో జమ అయింది కదా, అది మెల్లమెల్లగా బయటికి పోతుంది, అయిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ పెయిన్ విల్ గో ఆఫ్. ఓకే, ఎస్. నిఖిల్, థర్స్టీ ఎందుకంటే that has another reason. See, even now I am thirsty, let me have some water. Pavani, yes, me too, same here. స్కిప్పింగ్ రీజనల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వచ్చింది. అవునా లోహిత? స్కిప్పింగ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్, కానీ వీ గెట్ మసిల్ క్రాంప్స్. So all of you have experienced muscle cramps in your life. So now you can nicely understand what is this muscle cramp. So remember, whenever you get muscle cramp, next time meeku muscle cramps vachinappudu, please remember this class and this particular lactic acid fermentation. అంటే యూ జస్ట్ ఇమాజిన్, మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి, ఓ ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ పెయిన్ వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ పెయిన్ వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ లాక్టిక్ యాసిడ్ జమ అయింది అంటే, ఈ మసిల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ జమ అయింది, అందుకే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ I'm experiencing that pain ani you should understand that. Okay, so this is lactic acid fermentation. When does this happen? When this pyruvate have oxygen but it has got lack of oxygen. Oxygen undi kani there is lack of oxygen. Okay, Sharanya, you got punishment to do 80 sit-ups going late to school. Okay, you should be punctual. 1 minute. Krishna Sarkar, ma'am, I started karate, I got pain. Okay, Mohammed. How to remove lactic acid? How to remove the pain? How to remove ani kaadu? That will go on its own. You need not remove it. But మీరు రెగ్యులర్ గా డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాడీ అలవాటు అవుతుంది, అప్పుడు బాడీకి షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ నాట్ బి ద సిచ్యువేషన్. దెన్ మసిల్ క్రాంప్స్, యూ నాట్ గెట్ మసిల్ క్రాంప్స్. కానీ బాడీకి అలవాటు లేదు, సడన్ గా మీరు ఒక విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తారంటే, అట్లాంటి కేసులో యూ గెట్ మసిల్ క్రాంప్స్. ఓకే,
Chalo. Why the likes are so less? You're not liking bio class. Why so? Come on, give a bio heart, all of you. Blast the like session. Ma'am, can you explain lack of oxygen? Lack of oxygen ide nana. Lack of oxygen, lactic acid. Lactic acid plus energy produce aitundi. E lactic acid muscles lo jama ayinappudu we get muscle cramps. Why do we get muscle cramps after vigorous exercise? Ee question meeku exam lo adiginappudu please write down. Because of the accumulation of lactic acid in the muscles, we get muscle cramps. Because whenever there is lack of, ఇది రాసిన తర్వాత అది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. lack of oxygen, cells when they have lack of oxygen, pyruvate gets converted to lactic acid. That lactic acid gets accumulated in the muscle cells, and this process is lactic acid fermentation. Okay, this is also an anaerobic respiration. Both are anaerobic. This is anaerobic, this is anaerobic. Only this one is aerobic. This aerobic respiration, let us discuss now. Rupa Shri, you are yoga little teacher. Avuna? Okay. Suppose this pyruvate has got oxygen availability. Pyruvate ki sufficient oxygen dorkindi anukondi. Appudu pyruvate chesedi enti? It will be converted into carbon dioxide. Okay, if pyruvate has oxygen, carbon dioxide plus water plus energy, and this energy is very high. This is 36 ATP. Okay, aerobic respiration lo energy production will be high. Anaerobic respiration lo energy production is very less, just 2 ATP. Aerobic lo 36 ATP. Okay, got it? Main difference between aerobic and anaerobic. All right, so this one happens in which part of the cell? This happens in mitochondria. Okay, so idi mitochondria lo jarugutundi. Examples are humans. Best examples are humans. Okay, yeast cell lo alcoholic fermentation, and ikkada meer example rayochu muscle cells, lactic acid fermentation muscle cells lo. Okay, aerobic respiration happens in the presence of oxygen. Products are carbon dioxide, water and energy, high amount of energy. This takes place in the mitochondria. Best examples are human. Pavan, after 10th roadmap kavala. After 10th roadmap, like if you are preparing for NEET, please join the NEET channel. If you are preparing for JEE, please join Vedantu Telugu channel. Okay, so akkada they are giving you roadmaps for JEE exam, roadmap for NEET exam. Sarena? Clear everybody what is ATP? I'll tell you, Sharanya. Wait. This flowchart is super important. All of you, please make a note of it. 2-3 times ee flowchart meer andar rayali. Repeatedly flowchart ni practice cheyandi so that till you become perfect in this. Ante without seeing meer rayagalugtarante, then you have become perfect. Okay, first learn cheyandi, tarvata understand it. Understand chesthe kanaka easily you can write. So 2-3 times write down this flowchart. This is very important. From this particular flowchart, you may expect questions, 1 mark questions, 2 mark questions, part B questions. So many questions can be asked from this particular flowchart. Okay. Sare. Did you all make a note of this one? This is very important. Next one చూద్దాం. See, now let us discuss. So aerobic respiration మీకు అర్థమైంది కదా. Aerobic respiration లో we have got 2 things. One is first step, respiration process లో first step ఏంటి? Glycolysis. So అయితే మీకు ఆ flow chart అర్థమైంది కదా. So glycolysis లో glycose and lysis అంటే glucose is splitting. Okay. So glycolysis is the first step of cellular respiration. It is common for both aerobic and anaerobic. Anaerobic and aerobic ki common pathway is glycolysis. Fine. So many of you asking, see here, pyruvate fate enti. What is the fate of pyruvate? So pyruvate will either go for lactic acid fermentation. When it is going for lactic acid fermentation, whenever there is lack of oxygen undi kani there is lack of oxygen.
When it is going for alcoholic fermentation when there is no oxygen available, zero, no oxygen. And aerobic respiration, mana body lo, human body lo, aerobic respiration when there is availability of oxygen. So this pyruvate has got three fate, okay, three different situation this pyruvate has got it. Now let's see, suppose this is the cell, human body cell, imagine cheyandi. So this is the nucleus, okay. So every cell will have nucleus, isn't it? Every cell has got nucleus. Nucleus kakuna cells will also have mitochondria, okay. Ante every cell will have many kinds of organelles. Oka cell lo different organelles untundi. Out of that, one such organelle is the mitochondria with its folding called cristae, okay. Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, lysosomes, ribosomes, so many cell organelles are there. Out of all these cell organelles, mitochondria is one important cell organelle, okay. And this part is the cytoplasm, isn't it? This is the cytoplasm, okay, fine. Now, you see here, cytoplasm lo, whatever cytoplasm you are seeing here in the cytoplasm, so glucose will be there, every cell will have glucose. So this glucose is converted into pyruvate, okay, glucose converted into pyruvate. So where is this conversion taking place? The glucose into pyruvate conversion ekkada jarugutundi? Cytoplasm lo. Where is this one happening? In the cytoplasm. All right. So glucose into pyruvate happening in the cytoplasm. And this one is the first step of respiration. First step of respiration taking place in the cytoplasm, glucose getting converted into pyruvate. Now we will see what happens to this pyruvate. This pyruvate will go and enter into the mitochondria. Ee pyruvate ippudu mitochondria lo enter aitundi. Okay, second step of respiration jarugutadi akkada. Then what happens when pyruvate enters into the mitochondria? It will produce energy. Okay, so energy plus carbon dioxide plus water. So carbon dioxide and water adi release అయిపోతుంది, కానీ ఇక్కడ ఏదైతే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎక్కడ మైటోకాండ్రియాలో. సో ఇన్సైడ్ ద మైటోకాండ్రియా whatever energy is produced, this energy is stored in the form of ATP. So many of you just now asked what is ATP, what is ATP. Okay, ma'am, Sunday easy way diagram live session kavali. Okay, Sharanya, we'll have it. So energy produce ekkada indi మైటోకాండ్రియాలో. మైటోకాండ్రియాలో ఏదైతే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, that energy is produced in the form of ATP and it is stored in the mitochondria in the form of ATP. అందుకే మైటోకాండ్రియాని ఏమంటారు? పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్. Mitochondria is called power house of cell because here power is produced, ATP energy is produced and power is stored. Akkada storage kuda jarugutundi. Okay, so this process, second step, is happening in the mitochondria. Okay, this is happening in the mitochondria. Ardhamainda? Two steps of respiration. Aerobic respiration lo two steps manam chuste kanaka, first step is glucose into pyruvate happening in the cytoplasm, and then pyruvate will move to the mitochondria, and akkada mitochondria lo pyruvate broken down into energy, it is producing energy mitochondria lo, and our energy stored as ATP inside the mitochondria. Let us see what is the full form of ATP. ATP ante enti? Anybody, can you tell me the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Okay, so what is this ATP ante? This is adenosine triphosphate. Got it? Very good, Pavani Harika, sorry. Adenosine triphosphate, Amruta. Yes. Rushita also correct. Nandu correct. So adenosine triphosphate ikkada undi kada. This looks something like this.
So one adenosine molecule attached with 3 phosphate molecule, triphosphate. Triphosphate and 3 phosphate. Okay. So this one attached to 3 phosphate. ఈ 3 phosphate molecule లో ఇక్కడ చూడండి ఒక్క phosphate bond break అయింది అనుకోండి. So it releases high energy, high amount of energy. Adenosine triphosphate lo, here it is adenosine attached to 3 phosphate molecules. ఆ phosphate molecule లో ఒక్క phosphate bond break అయినప్పుడు high energy is produced, high amount of energy is produced. అలానే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు my cells will have ATP. Suppose I want to run now. Okay, I'll run away from this class. Shall I run away from this class? Okay. So when I start running, my cells need energy. Energy ekkadi nunchi ostundante cells lo already ATPs are there. So that ATP ila phosphate bond, triple phosphate bond. Oka phosphate bond break aitadi, energy release aitadi. Oka phosphate bond break aitadi, energy release aitadi. That is how mitochondria is going to provide me energy by breaking the ATP molecules. Okay. So adi breakdown ayin tarvata it is becoming ADP ante diphosphate. First it was triphosphate, ATP. Now it is becoming diphosphate, ADP. ATP becoming ADP. అర్థమైందా? Actually this ATP గురించి AP textbook and CBSE textbook లో there is a separate box about ATP. Okay. And TS students మీకు కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ATP full form అడుగుతారు, NADPH full form అడుగుతారు. Okay. Next ADP ఉంది కదా, again the ADP can become ATP. అంటే adenosine diphosphate can become adenosine triphosphate. So how is this conversion possible? ఈ ADP లో ఓకే, సో ADP లో ఒక్క phosphate bond యాడ్ అవుతుంది. ఒక phosphate bond యాడ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు it becomes again triphosphate, ATP. See, this is adenosine attached to 3 phosphate, okay, adenosine diphosphate, ADP. Adenosine attached to 2 phosphate only. ఆ 2 phosphate place లో ఇంకొక phosphate bond యాడ్ అవుతుంది, అప్పుడు that becomes ATP, adenosine triphosphate again. So this ATP is actually stored in our mitochondria. That is the energy currency of cell. ATP is the energy currency. Okay, energy currency of cell. Ipudu if you have to travel, you need money, you need currency. Okay, so apudu similarly our cells also have currency, energy currency. So our energy currency is ATP. So the cell is spending, okay, the currency ATP ni spend chesinappudu you can do some activity. Suppose your cell do not have any ATP, you cannot do any activity. Energy down అయిపోతుంది అంటారు కదా, energy down అవుతుంది అంటే ATP is decreasing. Your mitochondria no more has ATPs. అందుకే మీ ఎనర్జీ లెవెల్ తగ్గిపోయింది. మళ్ళీ మీరు ఫుడ్ తింటే ఈ మొత్తం రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మైటోకాండ్రియాలో ATP ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, అప్పుడు మీ ఎనర్జీ లెవెల్ పెరుగుతుంది. ఓకే, class 9 చేస్తాను అక్షుకిటి. class 9 mostly I'll see this Friday I will try to take the first class 9th chapter. Okay, first class. Got it everyone? Let's move on to the next. ATP clear kada, everything about ATP clear kada. Social classes restart chestara. Restart enduku nana? Social classes already going on, right? Yes, Lohita, what is your doubt? What's your doubt, Lohita? So this pyruvate, which is a 3-carbon molecule, okay, so this pyruvate will go into the mitochondria, it will enter the mitochondria. Pyruvate production ekkadaindi? Cytoplasm lo. Cytoplasm lo pyruvate produce ayin tarvata aa pyruvate velledi ekkadiki? Mitochondria loki. Aa mitochondria lo carbon dioxide, water and energy will be produced. Clear? Short notes, Adya, short notes will be given. Sharanya, yes, that's correct. Shravani, correct.
ఇది AP కా, ఇది Paul Praveen, this is for both AP and TS, both AP and TS. Muscle cells lo jarigedi lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation is also one type of anaerobic respiration. Okay, anaerobic respiration lo we are discussing lactic acid fermentation, inka alcoholic fermentation. Okay. Yes, Dharmendra, welcome. So now try this question. Chalo. Suppose in an experiment, if one molecule of glucose is given to a monkey and one molecule of glucose is given to lactobacillus, what will be the first step that will happen in both the cases? Okay, so here we have two cases. One is monkey and one is bacteria. Okay, so if one molecule of glucose is given to both monkey and bacteria, lactobacillus, appudu what happens? Read the options. In both cases, first step would be glycolysis. In the monkey, glucose molecule will go into glycolysis pathway, and in lactobacillus, glucose molecule will undergo, okay, ikkada missing undi, will undergo anaerobic respiration, suppose. Okay. So what is the correct option? Yes, everyone, what is the correct option here? Ma'am, break ayinaka malli phosphate bond ela join aitundi. Aitadi nana, it will have the reaction to join the phosphate bond. Okay. 1 minute. Jashvita, option B. Ma'am, biolaga, okay. Option B, Rushita, option B. Why option B? Let it be monkey or bacteria. Okay. One molecule of glucose is given to lactobacillus. Lactobacillus lo aerobic or anaerobic meeku ela telisindi? Did I ever explain that lactobacillus bacteria lo aerobic respiration jaragadu, anaerobic respiration jaragutadi ani? Anaerobic respiration ki okate example manam discuss cheskunnamo, yeast. Yeast cells will have anaerobic respiration. Did I tell you that lactobacillus will have anaerobic respiration? Okay, leave that. Look at the first option. In both cases, first step would be glycolysis. Both steps lo first step is glycolysis. Sare. Anaerobic respiration. Okay, let me change the option here. Wait. You people are getting confused, kada? Glucose molecule will undergo, ante glycolysis kaakuna, it will undergo direct energy production. Okay. I think this question is little incomplete. Okay, no problem. Look at the first option. First option enti manaku, let it be lactobacillus or let it be monkey. Okay, both of them will have glycolysis na, anduke option A is correct. Yes, no, option B kaadu, option A. For both cases, first step would be glycolysis. Look, come back to this step. Come back here. Ikkada nenu em cheppanu meeku? What did I tell you here? I told that glycolysis is the first step for both aerobic and anaerobic respiration. Did I mention that or not? Yes. So, aerobic respiration aina, anaerobic respiration aina, or any organisms, okay, you take any organisms, aerobic or anaerobic respiration, the first common step is glycolysis. So, glycolysis is the first step for both aerobic and anaerobic respiration. Got it? Kani next aerobic respiration lo pyruvate paristhiti different ga untundi. Pyruvate will convert into carbon dioxide water energy aerobic lo. Anaerobic lo ethanol or lactic acid production. Kani first step is common na? Yes. Ippudu ardhamainda andariki. So option will be A. A option is correct. Okay. So here first option is right.
Next, coming to the difference between aerobic and anaerobic respiration, super important question. Please mark it, write down somewhere in your textbook that this question is important. This question itself is important. Difference between aerobic and anaerobic respiration 4 marks lo adugutaru. Appudu 2 marks lo kuda adugutunnaru. 2 marks lo adiginappudu you can end up with 4 points. If they are asking for 4 marks, try to write 6 points. Okay, 6 or 8 points rayali. Eppudaithe 4 mark questions lo you have to write either 4 points or 6 points. Okay, 6 to 8 points. Okay. So aerobic respiration, it will occur in higher organisms, anaerobic in yeast and some bacteria. It requires oxygen to break any respiratory substrate. Respiratory substrate ante glucose. Glucose ni break cheyadaniki deeniki oxygen avasaram. Aerobic respiration antene oxygen, dantlo kachidamga oxygen untundi. Anaerobic respiration ki oxygen avasaram ledu, no relation with oxygen. Okay, the end products are carbon dioxide and water. Dentlo aerobic respiration lo end product enti carbon dioxide inka water. Aerobic respiration end product. Okay, flow chart, recall the flow chart. End product of anaerobic enti chudandi ikkada, alcoholic fermentation or lactic acid fermentation. Both the fermentation lo end product is this one, alcohol, lactic acid and carbon dioxide, isn't it? Carbon dioxide produce aitundi. Alcoholic fermentation lo ethanol produce aitundi. Lactic acid fermentation lo lactic acid produce aitundi. Oxidation of one molecule give 36 ATPs. Aerobic respiration lo keyword gurtu pettukondi, sentences meer exam lo elaborate chesukochu. Write down the keywords at least. Okay, keywords ni exam lo answer present chesin tarvata keywords ni underline kuda chesukovali, right? Only 2 ATP molecules are produced. Ekkada anaerobic respiration lo 2 ATP molecules are produced. Aerobic respiration lo 36 ATPs are produced. This occurs in cytoplasm and mitochondria. Anaerobic only cytoplasm. Endukante anaerobic respiration lo mitochondria lo jarigedi em undavu. Okay, mitochondria lo only aerobic respiration lo pyruvate is entering and akkada ATP will be produced. You need screenshot for this. Okay, I will provide it. Fine, you can take. Sare, I'm moving aside. Some of you asking me to move aside. Teeskondi. Over. Now, very important 4 mark question idi. Okay, aerobic anaerobic madhyalo difference, repeated question. And first chapter lo heterotrophic autotrophic madhyalo difference, adi kuda oka important question. Akkada important difference malli mottham syllabus అయిపోయిన తర్వాత January February month lo full 10 chapters lo ఉన్న important differences నేను ఒక సెషన్ సింగిల్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. అవన్నీ మనకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ముందు జరుగుతుంది, కానీ ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్ గా మనం నేర్చుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో ఎవ్రీ టాపిక్ ని వీ విల్ హ్యావ్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సో దట్ మీరు కూడా డీటెయిల్ గా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు లాస్ట్ లో మీకు ఈజీగా అవుతుంది. హేమమాలిని, ఇది లెసన్ 2 కదా నాన్న? విచ్ లెసన్ 2 you are asking? This one or control coordination? Okay, there is one important question here. Let's practice it. During respiration of an organism A, one molecule of glucose produced 2 ATP, whereas in another organism B, one molecule of glucose producing 36 ATP. So we have two organisms, organism A and organism B. Organism A lo one glucose is producing 2 ATP, and organism B lo one glucose is producing 36 ATPs. Ante kada? Yes, 36 ATPs. So questions are, which organism is undergoing aerobic respiration? So A organism lo aerobic respiration is going on. Which organism is undergoing anaerobic respiration?
ఓకే, ఫస్ట్ 2 questions కి ఆన్సర్ చెప్పండి. Which organism is undergoing aerobic respiration? Come on. దేంట్లో aerobic respiration జరుగుతుంది నాన్న? మొహమ్మద్ 9 o'clock. Alcoholic fermentation. A is anaerobic. A is anaerobic. Yes. A organism లో anaerobic respiration జరుగుతుంది. Very good. Kavya and Rushita, correct. B లో ఏం జరుగుతుంది? What's happening in the B organism? It is aerobic respiration. ఇది clear. Okay. Name one organism which behaves like A and organism which behaves like B. Ante they are asking examples. Ante this is anaerobic respiration na. So anaerobic respiration example, alage aerobic respiration example. Okay, so anaerobic respiration inka aerobic respiration example చెప్పండి. Control coordination Hema Malini. Okay, we'll do it. Inka time undi. అర్జెంట్లీ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ కావాలంటే సమ్మర్ వెకేషన్ లెసన్స్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, యశ్విత, yes, correct. Human and yeast. Rushita, that's right, correct. Yes, Kavya. So if organism which is behaving like a anaerobic ante you can write yeast. Okay, aerobic lo you can write human being, they are behaving like organism B, aerobic respiration lo. Okay, superb. You all have become champions, I know. Chalo, idi try cheyandi. Accumulation of dash in the muscles causes muscle cramps. Mana muscles lo oka substance accumulate అయినప్పుడు muscle cramps ఉంటుంది. So what is that substance? Yes. So muscles lo whenever there is accumulation of lactic acid. Yes, very good. So lactic acid. Muscles lo lactic acid accumulate అయినప్పుడు we get muscle cramps or muscle fatigue or pain in the muscles. Okay. So this is clear now. What is pyruvate? 6-carbon glucose molecule is converting into 3-carbon molecule which is pyruvate by the process of glycolysis. Why do we get muscle cramps? Very important 2-mark question. Chala ante chala important. Okay, idi oka 5-star question. Eat 5-star and read all the 5-star questions. Okay, why do we get muscle cramps? What is fermentation? Fermentation meaning enti? What is fermentation? Fermentation is nothing but anaerobic respiration. It is a type of anaerobic respiration only. So we have alcoholic fermentation. ఇప్పుడు దోశ ఇడ్లీ బ్యాటర్ లో జరిగేది ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ ఓన్లీ. ఇంకొక ఫర్మెంటేషన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ మసిల్ సెల్స్. ఓకే, yes, lactic acid is the right answer. Next, try this question. Important. Idi part B question actually. Sometimes we get muscle cramps after doing vigorous exercise. Vigorous exercise చేసిన తర్వాత we experience muscle cramps. Which of the following causes the muscle cramps? Muscle cramps ఎందుకు అవుతుంది? Simple question, but we need to repeat it because it's important. Vivek, yes, I remember you. Nikhila, forming of lactobacillus bacteria. Which one? Mohammed. Yes, option B, very good. Simple, question is very easy. Lactic acid formation valla we get muscle cramps. Lactic acid formation ఎప్పుడైతుంది? ఎప్పుడైతే పైరువేట్ కి lack of oxygen ఉంది అనుకోండి, ఆక్సిజన్ దొరికింది కానీ there is lack of oxygen. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో lactic acid will be accumulated in the muscle cells. Okay, so that will cause cramps or pain or fatigue. Next question. Which of the following equation depicts aerobic respiration? Which one is depicting aerobic respiration? Okay, so this aerobic respiration edaithe undi kada, this happens in the presence of oxygen. Oxygen presence lone aerobic respiration anedi jarugutundi. Okay, so oxygen presence lo ante ippudu cheppandi. Which one should be the answer? You first tell me the answer, then we'll discuss. Vigorous ante sudden ga heavy exercise cheyadam. Vivek.
థ్యాంక్ యూ హేమా మాలిని. యువర్ న్యూ స్టూడెంట్ కదా, వెల్కమ్. లాక్టిక్ యాసిడ్ సువర్ణ. ఓకే, అది అయిపోయింది నాన్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పైరువేట్ ఏం లేదు విటాబాయ్. పైరువేట్ ఈస్ 3 carbon compound formed by breakdown of 6 carbon compound glucose. And అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. గ్లైకోలైసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా పైరువేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మీరు రాసేయండి. అండ్ పైరువేట్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం, నాట్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. ఓకే, ఆప్షన్ డి. ఆల్ ఆఫ్ యూ సేయింగ్ ఆప్షన్ డి. లెట్స్ చెక్. Glucose and oxygen gives rise to energy, carbon dioxide, water, correct. Glucose plus carbon dioxide, wrong. Glucose plus oxygen plus water, wrong. Water, carbon dioxide, energy, kaadu. Glucose should be there on the reactant side. So glucose plus oxygen will give energy, carbon dioxide and water, and that is aerobic respiration. Absolutely correct. Next. Try this. Try this question. Yes, Jashvita. Correct, correct. చైతు, శ్రావణి, అవును నాన్న, మీరు అందరు కరెక్టే చెప్పారు. ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్. ట్రై దిస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్? పైరువేట్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై ఈస్ట్. సో పైరువేట్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై ఈస్ట్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. దిస్ ఇస్ ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్. సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్, అనెరోబిక్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇదే కదా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఫర్మెంటేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా. నో, ఫర్మెంటేషన్ అంటేనే ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ టు డూ విత్ anaerobic, సో నాట్ aerobic. ఫర్మెంటేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు anaerobic రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో anaerobic రెస్పిరేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుంది అక్కడ ఫర్మెంటేషన్, నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ aerobic. Fermentation takes place in mitochondria. Never. Fermentation will not take place in mitochondria. Only aerobic respiration takes place in mitochondria. Endukante ikkada fermentation is nothing but anaerobic respiration. Anaerobic respiration will not happen in mitochondria. It will not happen in mitochondria. Yes. Next, fermentation is a form of anaerobic. Yes, idi correct. So 1 and 4 are correct. Fermentation takes place in aerobic. No, pyruvate can be converted to ethanol and carbon dioxide by yeast. 1 and 4 option lone ledhu kada. Yeah, it is there. 1 and 4 here. Option C. Very good. Oh, meer andaru naakante fast unnaru meer andaru. Yes, 1 and 3. Very good. వెరీ గుడ్. సువర్ణ, జస్విత, శ్లోక్, రుషిత, సిసిసిసి అని మొత్తం ఇట్లా చాట్ బాక్స్ ని ఫిల్ చేసేసినారు. గుడ్. చూడండి, మీరందరే ఛాంపియన్స్ అయిపోయారు, చూసారా? సో హార్డ్ వర్క్ ఆల్వేస్ ఈస్ పేడ్ ఆఫ్, అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే యూ కెన్ బికమ్ లైక్ వండర్ఫుల్, లైక్ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఎవ్రీవేర్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ 10th board exams. Okay, so keep working hard and keep shining. Tomorrow class will be at 6 o'clock and we will discuss, it is already scheduled, we'll discuss some important questions of respiration. Okay, important question discuss chedam. Sare, ATP already nenu explain chesanu kada. What is the full form of ATP? ATP is adenosine triphosphate. Okay, and what is ADP? ADP lo you can write adenosine diphosphate. Okay, so ATP is the energy currency of the cell. ATP production ekkada jarugutundi? Mitochondria lo, and it is happening in aerobic respiration only. Okay, you got 17 in your one shot. Okay, chalo, super, very good. So schools lo exams have started. You people are having exams, and all of you, FA1 AM kaadu PM. Funishri, tomorrow evening 6 o'clock. Tomorrow we have 6 to 8 class. Okay, so whenever will be your FA1 exam, ante state mottam TS state or AP state lo common FA1 exam conduct chestaru. So adi jarginappudu let us know, inform cheyandi. Okay, that FA1 start avakapotundi ani, so that we will have revision sessions for FA1.
FA1 syllabus మీద specifically we will have classes. Okay. Chalo. Where does glycolysis takes place? Cytoplasm lo. This is common for both aerobic and anaerobic. Glycolysis is common for aerobic and anaerobic. Okay, glycolysis common for both aerobic and anaerobic. So how ATP is produced? Animal cell lo respiration process jarugutadi. Respiration process appudu mitochondria lo ATP or energy currency will be produced. That ATP is nothing but adenosine triphosphate. Okay. So energy for all life processes comes from this ATP. మన బాడీలో జరిగేది ఒక్కొక్క లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఏటీపీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అందుకే అది ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్స్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, when phosphate bond is broken, so this is adenosine. Adenosine అంటే ఇది adenine, ఇది ribose and 3 phosphate molecules. ఏటీపీ స్ట్రక్చర్ మీరు 12th క్లాస్లో 11th క్లాస్లో మళ్ళీ నేర్చుకుంటారు బైపీసీ తీసుకుంటే. సో adenine plus ribose, okay, adenine plus ribose attached to 3 phosphate molecules. ఈ 3 phosphate molecule లో ఒక phosphate bond బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఆ phosphate bond బ్రేక్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో అలానే బాండ్ బ్రేక్ అవుతూనే ఉంటుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో మన చార్జ్ బాడీలో ఛార్జింగ్ అనేది బ్యాటరీలో ఛార్జింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. లైక్ యూ రీఛార్జ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, మళ్ళీ మీరు ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే ఫుల్లీ ఛార్జ్ అయిపోతుంది. అలాగే మన బాడీలో కూడా అగైన్ వెన్ రెస్పిరేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 2 phosphate బాండ్ లో 1 more phosphate bond is attached. When 1 more phosphate bond is attached, appudu it becomes fully charged. So again we will be charged, energetic. Okay, so one is partially charged, ADP is partially charged, ATP is fully charged. Clear? Energy currency. Actually this box is given in your textbook. AP and CBSE students ki ఒక సెపరేట్ గా బాక్స్ ఇచ్చారు కదా ఏటీపీ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ గురించి, అది ఒకసారి చదువుకోండి. మిగతా మెయిన్ పాయింట్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్గనెల్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ సింథసిస్, సైట్ ఫర్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఇన్ ద సెల్? సెల్లో ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, కానీ సెల్లో ఎక్కడ? ఏదైనా సెల్ ఉంటుంది కదా, సెల్స్ లో ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్? Mitochondria or cytoplasm? See, do you all remember this explanation? Just now I told you, na, this is cell. So every cell will have nucleus and mitochondria. Okay. So glucose is converted to pyruvate ekkada cytoplasm lo, and this pyruvate enters the mitochondria. Mitochondria lo pyruvate enter ayin tarvata akkada pyruvate is converted into energy. Okay, so cytoplasm lo ee common step glycolysis, glucose into pyruvate breakdown ni glycolysis antaru kada. So glycolysis happening in the cytoplasm, tarvata అదే పైరువేట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద మైటోకాండ్రియా. సో అక్కడ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. సో మనకు క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటి, అండ్ ఎనర్జీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఇన్సైడ్ ద మైటోకాండ్రియా. ఓకే, సో విచ్ ఆర్గనెల్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఏటీపీ సింథసిస్? ఇట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా, నాట్ సైటోప్లాజం. సైటోప్లాజం లో గ్లైకోలైసిస్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ పైరువేట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. కానీ దాని తర్వాత మైటోకాండ్రియాలో జరిగేది మనకు ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, ఏటీపీ ప్రొడక్షన్. సరేనా? ఓకే, ఎస్, మైటోకాండ్రియా, వెరీ గుడ్. సో నేమ్ ద ఎనర్జీ కరెన్సీ అడిగితే ఇట్ ఈస్ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఏటీపీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ, NADPH, DNA, then what else? MTR అని ఒకటి ఉంటుంది TS స్టూడెంట్స్ కి, ఆ తర్వాత చెప్తాను. Some 7 to 8 full forms you have to remember for bio, that's all. Okay, అది అడుగుతారు.
ATP breaks into dash and dash to release energy. So ATP అంటే ఏంటి? ఇప్పుడే నేను చెప్పాను కదా, this is adenine. It is attached to ribose. So ribose and adenine together it is called adenosine, and that is attached to 3-phosphate molecule. Okay. So ATP break అయింది అనుకోండి. Let's break this ATP. So the breakdown ఇక్కడ జరుగుతుంది. Okay. ఒక phosphate bond break అవుతుంది. Phosphate bond break అయినప్పుడు this becomes ADP plus phosphate. Okay. So this ATP will be broken down into ADP and phosphate bond, phosphate molecule. So ATP breaks down into ADP and phosphate. Okay. So phosphate molecule breakdown అయింది. ఎందుకు breakdown అవుతుంది? To release energy, because these phosphate bonds are high energy bonds. ఒక్క phosphate bond break అయింది అనుకోండి, large amount of energy will be released. Okay, high energy bond. So that energy is utilized for various activities. Is it clear, everyone? DNA, deoxyribonucleic acid. ADP అంటే adenosine diphosphate. Jashvita, ADP plus phosphate. Very good. Rushita, very good. Universal believers, ADP. Avunu, ADP and phosphate. They are asking both. Yes, Shravani, ADP and phosphate. Sarena? So this ATP related questions important. ATP సంబంధించిన ఏదైతే నేను ఇక్కడ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేశాను కదా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. That's it. Okay, fine. So now try this question and then we will move to the human respiratory system. Next 1 hour lo 8 to 9 o'clock we will complete human respiratory system. Okay. Which one of the following is the energy currency of cell? Simple question. Very simple. Energy currency of the cell. Just now we have discussed. Come on, tell me. Energy currency of the cell ఏది? Very good, very good. So ATP is the energy currency. Okay, so which is the energy currency? ATP, right? And this particular flow chart ఏదైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్రెడీ చేశాను కదా, it's my request or order or whatever you consider it, please practice this 2 to 3 times. Okay, flow chart, if you, the complete flow chart, if you can write it without seeing, okay, then you are perfect in that. So ee flow chart enduku important ante, ee flow chart nunchi you can get multiple questions. Okay, edo oka tricky question they'll ask you from this single flow chart. Getting my point? Yes. So let's move on to the human respiratory system. So what type of respiration takes place in the muscle cells where whenever there is a shortage of oxygen? Okay, before we move on to the human respiratory system, there's a question here. Muscle cells lo whenever there is shortage of oxygen shortage undi ankondi, atlanti case lo whenever there is shortage of oxygen, okay, what type of respiration takes place? What type of respiration takes place? Which screenshot you want, Vijayanand? Ida? Yeah, this I have explained, Nana. In detail I explained, na. If you take the screenshot of that, it is anyway I will provide the PDF. I told you to take a note down this screenshot. If you take, it's more important. In detail and explain chesanu chudandi. Vijayanand, Sharanya, yes, you take, no problem. Ma'am, flow chart 4 marks question ki. Yes, flow chart adigi, from the flow chart they'll ask some related question. Ala kuda adugutunnaru. Ante 4 marks lo ippudi variki ela untunte ante table istaru. Oka table ichi table related questions adugutaru.
దిస్ టైమ్ టేబుల్ కాకుండా దే గేవ్ పారాగ్రాఫ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగినారు, లేకపోతే ఫ్లో చార్ట్, దిల్ గివ్ యూ వన్ ఫ్లో చార్ట్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ సమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి కూడా డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మనకు రావచ్చు. ఓకే, చలో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద హ్యూమన్ పార్ట్ నౌ. సో హ్యూమన్ బాడీలో రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. కానీ అది చేసిన ముందు వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో. పాపం ప్లాంట్స్ గురించి కూడా చదువుకోవాలి కదా. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, కానీ ఫస్ట్ యూ సీ హియర్ ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, there are various ways in which respiration can take place in plants. Plants lo respiration kuda important e kada. Plant is performing photosynthesis, it is performing respiration, so plants are so important, isn't it? So plants lo respiration jarugutundi ante it is taking in oxygen. Aithe my question is, plants lo respiration happens in daytime or in night time or both day and night time? చెప్పండి మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ఇథనాల్? ఇథనాల్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. C2H5OH is ethanol formula. Okay, okay, so respiration and leaf ద్వారా respiration possible అంటే through stomata. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రెస్పిరేషన్ ఇన్ లీవ్స్ క్యాన్ హ్యాపెన్ త్రూ స్టొమాటా. స్టొమాటా ఏంటి? ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ అ లీఫ్. ఓకే, ఈ లీఫ్ లోయర్ సర్ఫేస్ లో యు ప్లక్ ఎనీ లీఫ్ అండ్ సీ ద లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్. ఆ లోయర్ సర్ఫేస్ లో చిన్న 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 పోర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దోస్ పోర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఓపెనింగ్స్, ద స్టొమాటా. సో లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లీఫ్ లో ఓపెనింగ్స్ ఎందుకు ఉంటుంది? For exchange of gases. Okay, so stomata is responsible for exchange of O2 and CO2. అసలు ఈ O2 and CO2 exchange ఎందుకు జరగాలి? Photosynthesis అప్పుడు. Just imagine, suppose this one is your stomata guard cells and ఇది stomatal pore. Okay, so which gas should enter the stomata? It is carbon dioxide. Carbon dioxide should enter the stomata because photosynthesis అప్పుడు ప్లాంట్స్ కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం. అండ్ విచ్ గ్యాస్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టొమాటా? ఆక్సిజన్. ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇస్ రిలీజ్డ్ అవుట్ అండ్ ప్లాంట్స్ కి కూడా ఆక్సిజన్ అవసరం ఉంటుంది రెస్పిరేషన్ అప్పుడు. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ బై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టొమాటా. ఫస్ట్ పాయింట్, స్టొమాటా హెల్ప్ తో రెస్పిరేషన్ జరగడం. ఓకే, సో ద లీఫ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హ్యావ్ టైనీ పోర్స్ ఆన్ దేర్ సర్ఫేస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ stomata. Stomata help in exchange of gases. Ante mention these 2 points. So first point is stomata. Respiration in plants happens through stomata. Clear everybody? Next, respiration in plants happens through lenticils also. ఈ lenticils ఏంటి మ్యామ్? ఇది lenticils. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే lenticils. ఓకే, where are these lenticils present? ఇది చూడండి, ప్లాంట్ ఉడి పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఓకే, స్ట్రాంగ్ ఉడి పార్ట్స్ దగ్గర ప్లాంట్ లో స్టెమ్ లో ఎస్పెషల్లీ యూ విల్ సీ సమ్ వైట్ కలర్ స్పాంజీ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ దిస్. చిన్న చిన్న వైట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటాయి నాన్న, దాన్ని మీరు ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే అది స్పాంజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సాఫ్ట్. దోస్ ఆర్ ది lenticils and through the lenticils the plants also can respire. Okay, so plants lo respiration జరగాలంటే plants ki lungs లేవు కదా. Okay, so it is respiring through stomata or it is respiring through the lenticils. So this is nothing but lenticils. ఇది ఏంటి? Lenticils. ఇట్లా white color structures will be there. So these structures, see here, so big plants lo or trees lo they have lenticils for exchange of gases. Okay, so bark, especially stem area lo, these spongy white color patches will be there. So this spongy areas on the surface of woody stem, it helps in exchange of gases. Gas exchange can be possible because of lenticils, and this is a 5-star question. చాలా సార్ అడిగినారు నాన్న lenticils గురించి.
Lenticil related question will definitely be there. Kani 1 mark lo. 1 mark kuda important e kada manaku. 50/50 bio lo kavalante, that 1 mark also matters, isn't it? Otherwise you will get 49 out of 50. So you all should have a goal. Mission 600 gurtundi kada. Everybody, mission 600. Yes. Come on, mission 600 మీరు అందరూ రెడీ ఉన్నారంటే you should tell me yes ma'am, we are ready. అంటే just type your favorite emoji in the chat box if you are ready for mission 600. Mission 600 ఏంటి? So 10th class లో you should have one goal. ఆ goal ఏంటంటే try to get 590 plus or 595 plus. లైఫ్ లో గోల్స్ లేకపోతే that's no use, isn't it? You should have a dream and always dream big, no problem in that. So your goal for 10th class enti mission 600. Try to get 590 plus or 595 plus. If you all are ready for it, type your favorite emoji in the chat box, in the comment box. Come on. Ma'am, this question came in FA1 today, respiratory organs of plant. Chusara. So Aishwarya, Neelima ante Aishwarya, she had her FA1 exam today, and FA1 exam respiration chapter was there for her. They asked this question. Respiratory organs in plants. Plants lo respiratory organ first stomata. See, obviously plants lo lungs levu kabatti we should have some other organs. So parts. So respiratory parts in plants, first one stomata, second one lenticils. Second one lenticils. Yes, I can see many emojis. Fire emoji. Gautam, very good. So Gautam is fully energized. Jashvita, yes. No black hearts. We will have all colorful hearts. Yes, Jashvita. Sharanya, very good, very good. You all are ready. So be energetic like this throughout the year, not only in the starting. So year mottam miru energy level ni maintain cheyandi and try to shine. Okay, I want all of you to be the toppers in your school. You should fulfill that. Okay, chalo. Next one, through roots. Plants can respire through roots also. This is the third point. Okay, so one by one we are discussing all the respiratory organs in plants. First organ was stomata, second was lenticil, third we are going to discuss about roots. So how these roots are going to take oxygen? Ikkada emaitundi ante soil. If you see the soil lo there will be some gap, some spaces, air spaces. Okay, so soil will have air spaces. Can you see these air spaces? So through these air spaces, root hairs will absorb the air. ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుంది సాయిల్ లో, ఫ్రమ్ దేర్ ద రూట్ హెయిర్ ఇస్ గోయింగ్ టు అబ్జార్బ్ ద ఎయిర్. ఓకే, సో రూట్స్ ఆర్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ఎలా జరుగుతుంది అది? బై డిఫ్యూషన్, సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ద్వారా రూట్ హెయిర్స్ can also take the oxygen and release carbon dioxide, and exchange of gases can be possible because of root hairs also. Okay, so what are the 3 points? Plants lo respiration ela jarugutundi ante first point stomata, explain cheyandi. Then second point lenticils. Lenticils very important question, separate ga 1 mark lo lenticils adugutaru. Then third one enti? Third one was roots. Okay, stomata, lenticils, roots. Remember this. Now there's one interesting question. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అంటూనే ఉంటారు కదా, why it is not like don't sleep under the tree at night. నైట్ టైంలో ట్రీ కింద, చెట్టు కింద పడుకోకూడదు, కూర్చోకూడదు అని చెప్తూనే ఉంటారు ఎల్డర్స్. ఓకే, why we should not sit under a tree in the night time or sleep under a tree in the night time? Cheppandi. At night, why we should not sleep under a tree? One minute, let me have some water. Yes, Shrikar.
Daytime produces oxygen, nighttime produces carbon dioxide. Okay, Shravani. See, here what happens, you know, daytime low, plants will have respiration and photosynthesis both. Don't think that plants low, daytime low respiration jargo. It's not like that. Plants low respiration happens in both day and night time. Daytime kuda jarugutundi respiration. Kani daytime photosynthesis kuda jarugutundi. Ikkada chudandi. Daytime low sun is available. So this happy Mr. Sun is available. Daytime low. Kani night time low sun is not available. Okay. So this moon queen is there. Moon is sleeping in this. Okay. So here daytime low photosynthesis inka respiration both are happening. Kani night time low no photosynthesis, only respiration. Aithe whenever we are standing under a tree in the daytime, సరే రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కానీ ఫోటోసింథసిస్ వల్ల ఆక్సిజన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నైట్ టైం ఫోటోసింథసిస్ వల్ల ఆక్సిజన్ కూడా డే టైం ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ట్రీ కింద మనం నిల్చుంటే నో ప్రాబ్లం. కానీ నైట్ టైం ఏమవుతుంది, ఫోటోసింథసిస్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ రెస్పిరేషన్, సో ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్, నో ఆక్సిజన్. ఫోటోసింథసిస్ లేదు, సో నో ఆక్సిజన్. అందుకే నైట్ టైం చెట్టు కింద మనం పడుకుంటే విల్ గెట్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ టు స్లీప్ అండర్ అ ట్రీ అట్ నైట్. ఓకే, ట్రీ విల్ ఫాల్ డౌన్ ఆన్ అస్. Why in day, like daytime lo tree will not fall down on you? Is that a reason that you should not sleep? Okay, you should not sleep under a tree because the tree will fall down. Mohammed. Okay, chalo next one chudandi ikkada. One important question, idi important, idi 2 mark important question, idi adugutaru. A tree question adagaru gani, that was just for information. But this is one important question for your exam, 2 marks lo adugutaru, 2 mark question, very important. Okay, why aquatic animals have higher rate of breathing? See this fish. So this fish, if you see in aquarium, it continuously opens and closes its mouth. Oka fish mouth meer chudandi, asalu fraction of second it is opening closing very fast ga. We are not doing like that. Endukante we are terrestrial animals. Terrestrial animals ki there is sufficient amount of oxygen available. Chala ante chala oxygen manaku already available undi kabatti we don't have any problem in breathing. Okay, kani this fish, aquatic animals, fish or any aquatic animals, they have to take dissolved oxygen. Okay, dissolved oxygen ante the oxygen which is dissolved in water. వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఆ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ వెరీ లెస్, ద క్వాంటిటీ ఈస్ లెస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద అవుటర్ అట్మాస్ఫియర్. ఇప్పుడు వీఆర్ టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గానిజమ్స్, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనకు చాలా అంటే చాలా ఆక్సిజన్ అబండెన్స్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఇస్ అవైలబుల్. కానీ వాటర్ లో డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అమౌంట్ ఈస్ లెస్. బికాస్ ద అమౌంట్ ఈస్ లెస్, this is breathing faster to take more and more oxygen. That is the reason rate of breathing is faster in aquatic animals. Okay, the solubility of oxygen in water is much lower than the air. Air lo oxygen solubility ekkuva untundi, water lo oxygen solubility is less. So there is less oxygen available in water. That is the reason aquatic animals have faster rate of breathing. Understood? Okay. We'll move on to the next part. Answer this. So from the information given previously, we can conclude that, okay, here there is one statement. Amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air. This is the fact. This is the statement. Okay. So amount of oxygen is less when you compare it with the amount of oxygen in the air.
దానివల్ల ఏమైతుంది, ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ అబోవ్ we can conclude that rate of breathing in aquatic animals is dash than terrestrial animals. Aquatic animals లో rate of breathing faster గా ఉంటుందా లేకపోతే it is slower? శ్రావణి slower ఎట్లా? క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ, rate of breathing in aquatic animals is faster or it is slower? Aquatic animal, remember this, fish is opening and closing its mouth very quickly, fast గా అది ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేస్తుంది ఫిష్, అంటే రేట్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ ఇస్ ఫాస్టర్. శ్రావణి, ట్రీ బి లైక్ డోంట్ స్లీప్ డౌన్, okay, don't sleep under me, I will release carbon dioxide, go and sleep in your home. Nice, Sharanya. Okay, so aquatic animals, they will release, sorry, they will have a faster rate of, yes, faster, they have a faster rate of breathing because water lo oxygen matra chala takkuga untundi, solubility of oxygen in water is less, అందుకే ఆ లెస్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వల్ల ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ ఫాస్ట్ అండ్ లైక్ అ ఫాస్టర్ రేట్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్. ఓకే, yes, yes, Jashvita, faster, faster, faster. Okay, this is the answer I have written here. Why is the rate of breathing in aquatic organisms much faster than in terrestrial organisms? This is the answer. Okay, లెంటిసిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో లెంటిసిల్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఆర్గన్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ జరగడానికి 3 things are there. Number 1, stomata, lenticels, and then roots. Okay, plant can respire through 3 parts, either through stomata or through the lenticels, లేకపోతే roots ద్వారా కూడా it is possible. Okay, try this question. Exchange of gases in plants usually occur through dash by the process of dash. So exchange of gases in plants. Plants lo exchange of gases ela jarugutundi, and through the process of dash. Through the process of dash. Swami. Jashvita, okay. Enjoy the rain and answer the question. Exchange of gases in plants usually occur through the stomata and by the process of diffusion. Okay, clear? Plants lo by diffusion and stomata. When does respiration takes place in plant? Interesting question. Respiration only daytime, only night time, or both day and night time? Plants lo respiration is happening night, day, or both? Both day and night. Yes, I want the answer for this question. Previous question ki అయిపోయింది, it's over. So plants lo respiration is happening in the daytime or it is happening in the night time or both day and night? Jashvita, yes. Rushita, option B, yes, during both day and night is the answer. Good, good. Swami, కరెక్ట్, కరెక్ట్. కావ్య కూడా కరెక్ట్. నాని, ఎస్, చాలా మంది ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు. సో ప్లాంట్స్ లో రెస్పిరేషన్ బోత్ డే అండ్ నైట్ జరుగుతుంది, కానీ ఫోటోసింథసిస్ ఓన్లీ డే టైం, నైట్ టైం జరగవు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓవర్. హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, లెట్స్ స్టార్ట్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి యూ మే గెట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. సి anything, yes Rupashri, I'll complete. Anything related to human is super exciting and super interesting also. అంటే మన బాడీ గురించి తెలుసుకోవడం, రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, డైజెషన్ ఎలా జరుగుతుంది, these all are so interesting things. That makes biology one of the most interesting subject, isn't it? Okay, chalo, we'll start this. Respiratory organ in higher animals like mammals, is it gills or lungs? Simple question to start చేద్దాం. Higher organisms like mammals, we all are like under mammals, right? So mammals lo ante they are the higher organisms, isn't it? So mammals lo respiratory organ, is it are they gills or lungs? See, gills will be present in fish, it's not one mammal, and lungs is like in mammals. Okay,
So in mammals, lungs are the respiratory organ. Fine. Storing in the brain. Studying about human and storing it in human brain. Okay. So human respiratory system lo, all the mammals, they have a paired lungs anmata. Okay. So all the mammals, they will have paired lungs, right? And they have a well-developed respiratory system. They have a well-developed respiratory system. Mammals lo respiratory system oka well-developed system anmata. Okay. So here you see human respiratory system lo all the parts. Sequence based question. I already told you sequence based questions are super important. Digestive system lo kuda manam నేర్చుకున్నాము flow chart. అంటే ఫస్ట్ బకల్ క్యావిటీ, తర్వాత ఫారింగ్స్, తర్వాత ఈసోఫేగస్ ఆర్ ఫుడ్ పైప్, దెన్ స్టమక్, స్టమక్ తర్వాత డియోడినమ్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సో ఆ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే MCQs లో అడుగుతారు. They'll give you 4 options. ఆ 4 options లో 1 option will be wrong. So you have like 1 option will be correct, మిగతా 3 will be wrong. Correct sequence you have to find out. So ఎయిర్ పాత్వే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో వాట్ ఈస్ ద పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్? పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే అదే మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ సీక్వెన్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ద ఎయిర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద నాస్ట్రిల్ తర్వాత నేజల్ క్యావిటీ, then pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, bronchioles, and then alveoli. So this is the sequence of respiratory system, human respiratory system. And what is the sequence in digestive system? Already completed, isn't it? So let's see this. First aithe meeru idi note down cheyandi. Please make a point. This is very important. Pathway, sequence based question adugutaru nana exam lo. Either they'll ask you to write the sequence, or sequence రాసి మధ్య మధ్యలో బ్లాంక్స్ వదిలేస్తారు, లేకపోతే 4 sequence will be given. The correct sequence you have to identify. ఓకే, ఇది కాకుండా సీక్వెన్స్ మనకు కరెక్ట్ గా తెలుస్తేనే డయాగ్రామ్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా డ్రా చేయగలుగుతారు. Now I will draw the diagram and show you. It is so easy. Once you know the sequence, diagrams are easy. Otherwise it will not be easy. Chalo, let's see the diagram. Pathway of air. So before we start one by one discussing like all the parts of respiratory system, okay, let's see the human respiratory system diagram. Ikkada em aitundi ante this is the nasal cavity, okay, nostrils, and nostrils nunchi nasal cavity, then comes the trachea. ఓకే, ట్రాకియా అంటే ఇక్కడ చూడండి నెక్ దగ్గర దేర్ ఆర్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాకియా. Trachea will be divided into 2 branches. So this trachea is divided into 2 branches. Okay, first nostril tarvata nasal cavity tarvata larynx. Okay, larynx tarvata trachea. Got it? Trachea is the windpipe. Fine. Larynx is the sound box. Got it? So larynx tarvata trachea is dividing into 2 sections because we have got 2 lungs, isn't it? So this is one lung. So this is the right lung, okay, which is divided into 3 lobes. Right lung will have 3 lobes, and this one is the left lung, okay, and it has got only 2 lobes. Why there is a gap like structure here? Asalu left lung lo oka gap like structure kanapadutundi. Why is that gap? Come on, tell me. Why there is a gap like structure in the left lung? Because here we have our little heart. Okay, so this heart is slightly, see, this heart is slightly tilted.
The heart is like, okay, it's not looking like heart. Okay, nimsham. Let me draw a proper heart. Lekapothe meer andaru antaru malli. Yes, so 4-chambered heart. Fine. So this heart is present here. Dinni cardiac notch antaru. Lungs lo there is a notch like structure left lung lo, which is the cardiac notch, just because heart is slightly tilted towards the left lung. Okay. Now coming back to this bronchi. Bronchi 2 branches lo divide ayindi kada bronchi. Now this bronchi is divided, again branching is happening. It is divided into bronchioles. What nana? Bronchioles. Okay. So bronchi are divided into bronchioles. Okay. Like this. Both the lungs will have bronchioles. Ardhamaitunda? Yes, it's simple. See this diagram, sometimes they ask, but this diagram related question you may have in exam. First, trachea edaithe untundi kada, this trachea will be divided into 2 parts. Trachea 2 parts lo divide aitundi. 2 parts lo divide ayin tarvata, each a 2 parts ni emantaru bronchioles, bronchi. Bronchi is divided into many like branches are there, which is called as bronchioles. Okay. And finally, bronchioles will end with, so bronchioles is ending with balloon-like structure or sac-like structure called alveoli. Okay, so what are this sac-like structure called alveoli? Ardhamaitunda? Okay. So all this detailed explanation you will have once you go to 11th and 12th class. ఇప్పుడు మీకు బేసిక్ ఏ ఉంటుంది, అండ్ బీయింగ్ అ సైన్స్ స్టూడెంట్ యూ ఆల్ ఆర్ సపోజ్ టు నో ఆల్ దిస్ బేసిక్స్, isn't it? So here we have the nostrils, first part of the human respiratory system. Nostril tarvata, this is the nasal cavity. Okay, so this one is the nasal cavity, and then here we have the larynx. Actually first pharynx, mention pharynx because pharynx is the common pathway for food and air. Okay, pharynx is the common pathway for food and air. Please remember this. Whatever pharynx is there, akkada food inka air both will be passing. So pharynx tarvata edaithe mana digestive tract untundi kada, pharynx tarvata esophagus start aitundi, food pipe, and respiratory tract lo pharynx tarvata larynx continue aitundi. Okay, larynx. And then this one ring like structure, this is the trachea. What are these? These are trachea. Okay, this is our lungs. So lungs lo, this one is the right lung, and of course this one is the left lung. Okay, left lung will have a notch like structure, that is for the position of the heart. Ikkada heart untundi kabatti there is a notch in the left lung. Okay, bunch of grapes. Yes Rushita, take a bunch of grapes, adi ela kanapadutundi same alane mana alveoli will be there. Okay, so alveoli there are so many balloon like structure or air sac like structure. Okay, avi alveoli. ఈ alveoli ఏదైతే ఉంటుంది, alveoli దగ్గర exchange of gases happens. Alveoli దగ్గర exchange of gases happens. Okay, I'll come to that point. First, trachea అయిపోయింది కదా, trachea తర్వాత ఇది, this part. So this is the bronchi. Okay, bronchi are further divided into bronchioles. So these branches are nothing but bronchioles, and then bronchioles are ending with sac-like structure called alveoli. Bronchioles are ending with sac-like or balloon-like clusters called alveoli. Okay, ardhamainda? Simple diagram kada. Okay, now I will show you the pathway of air. Now just have a look here. Oxygen is entering the nostrils. Nostrils tarvata nasal cavity. It is entering the nasal cavity. Then pharynx, then larynx, then trachea. From trachea, it will go to both the lungs. Oxygen is entering both the lungs with the help of bronchi.
From the bronchi, it is going to the bronchioles, and from bronchioles, finally it will come to the alveoli. Okay. So oxygen ఏదైతే మన nasal cavity nostril లో enter అయింది, that particular oxygen is traveling and finally it is coming near this alveoli. So sac like structure alveoli వరకు వచ్చేసింది. This is breathing. Breathing just alveoli వరకే. Okay. Physical process of inhaling and exhaling. That's all. Now what happens? Once this alveoli దగ్గర ఆక్సిజన్ వచ్చేసింది కదా, నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫ్రమ్ ద alveoli, ఓకే, ఫ్రమ్ ద alveoli ద ఆక్సిజన్ షుడ్ గో టు ద బ్లడ్. అందుకే లంగ్స్ లోపల there will be many blood vessels. So blood vessels will be there inside the lungs also. So lungs లోపల ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా నాన్న, that oxygen now goes to the blood vessels. అంటే alveoli నుంచి it is going to the blood vessels. ఎందుకంటే blood has to carry the oxygen. Blood is the best friend of everyone. Blood is a very good person, you know, because అందరికి హెల్ప్ చేస్తుంది అది. So taking oxygen from lungs and giving it to the cell, taking nutrients from the small intestine and a glucose from the small intestine, giving it to the cell. So blood is the best friend of cell, isn't it? Larynx also known as sound box. Yes, larynx is the sound box. Trachea is the windpipe. Okay. This diagram is clear, na? If the diagram is clear, we will move on to the next explanation. Next explanation ఏంటంటే, each and every part of the respiratory system I will be explaining. అంటే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ లో జరిగేది ఫంక్షన్ ఏంటి, nostril లో ఏమైతుంది, trachea లో ఏమైతుంది, then alveoli లో what happens, and alveoli లో what happens is very important. Alveoli చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది నోట్ చేయండి. alveoli related anything related alveoli is important. బ్లడ్ లాగా ఎవ్వరు ఉండరు మ్యామ్ ఆర్గన్స్ లో. అవును కావ్య, బ్లడ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫెలో. మ్యామ్ ఈసోఫేగస్ అండ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న మహాలక్ష్మి, ఇప్పుడే నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే నాన్న మనకు. సో టిల్ హియర్ ఇట్స్ క్లియర్ నా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎపిగ్లాటిస్ మహాలక్ష్మి, అప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, వెయిట్ జస్ట్ అనదర్ 5 minutes లో. హర్ష బ్లాగ్స్ ఏంటి బై హార్ట్ పీపుల్ అంటే, బ్లడ్ ఇస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. అవునా స్వామి? ఓకే, let's understand one by one each and every organ of the respiratory system and pathway. గుర్తుపెట్టుకోండి, pathway is important. This pathway of human respiratory system, pathway of air, correct sequence లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. See, if you know the diagram properly, ఈ sequence మీరు రాయగలుగుతారు. This is not difficult. డయాగ్రామ్ తెలుసు అంటే మీరే రాయొచ్చు ఇది, ఈ సీక్వెన్స్ ఓన్గా. అంటే ఓన్గా అంటే అది కరెక్ట్ వేలో. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ ద డయాగ్రామ్ 2-3 times. ఎవ్రీ డయాగ్రామ్ ని 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. 2 times ప్రాక్టీస్ తర్వాత మీకు డయాగ్రామ్ రాలేదు అంటే అప్పుడు ఆస్క్ మీ, మ్యామ్ మీరు చెప్పారు కదా 2 times తర్వాత వస్తుంది కానీ నాకు రాలేదని చెప్పండి. హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ అని నేను స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్పించాను కదా. ఎవ్రీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి మనకు ఒక ప్రాపర్ సీక్వెన్స్, ప్రాపర్ స్టెప్స్ ఉంటుంది. సో ఆ స్టెప్స్ ని మీరు ఫాలో అవ్వండి. అప్పుడు మీకు డయాగ్రామ్ రాకపోతే we will talk. Okay, nose has got nostril and mucus. Okay, nasal cavity, ఏదైతే nasal cavity ఉంటుంది, this nostril, first this nostril. So nostril is lined by fine hairs and also by mucus. Okay, చూడండి అన్న, when you travel into, like if you are going to some polluted area, బాగా పొల్యూషన్ ఉంది, వెహికల్స్ వల్ల స్మోక్ ఉంది అనుకోండి, అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక 5-6 hours స్పెండ్ చేసి రండి, ఏదో పని మీద మీరు వెళ్ళారు, అండ్ యూ ఆర్ దేర్ ఇన్ అ వెరీ పొల్యూటెడ్ ఏరియా. ఇంటికి రాగానే వెన్ యూ వాష్ యువర్ ఫేస్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ మన నాస్ట్రిల్స్ లో దేర్ విల్ బి బ్లాక్ కలర్ లేయర్. ఓకే, అంటే ఆ బ్లాక్ కలర్ లేయర్ ఏంటంటే ఆ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్, ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ ని మన నోస్ లో ఉన్న ఫైన్ హెయిర్స్ అండ్ మ్యూకస్ దాన్ని ఫిల్టర్ చేసేసింది. ఆ ఫిల్టరేషన్ వల్ల అంటే ఇట్ డిడ్ నాట్ అలౌ ద డస్ట్ పార్టికల్ టు గో ఇన్ టు అవర్ లంగ్స్. అందుకే అక్కడ బ్లాక్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ వెన్ వీ బ్లో అవర్ నోస్ అండ్ వాష్, ఫేస్ వాష్ చేసినప్పుడు, నోస్ వాష్ చేసినప్పుడు, బయట నుంచి వచ్చిన తర్వాత వీ వాష్ అవర్ ఫేస్, హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్, రైట్?
So appudu you will see the black color layer. So that is nothing but fine hairs which is present in our nostrils. Okay, so the fine hairs and the mucus. So fine hair and mucus, both of them are helping in filtering the dust. Dust ni filter chestundi adi. Okay, this fine hairs and mucus in the nostril. Okay, what about nasal cavity? Nostril ante just this part, this portion. Dan tarvata ikkada inside part edaithe undi kada, that is the nasal cavity. See, here the larynx, pharynx will start. Kani till here, ikkada nunchi ikkada variki oka connection undi kada. See, ikkada manaku trachea undi. Trachea mundu we have larynx and pharynx. Kani from here to here, that connection is nasal cavity. Nasal cavity lo we have mucus and moisture. Okay, so it is because of this mucus, the air is getting moisture. Dust ni absorb chestundi. Air is humidified because of moisture. Air is humidified. Okay. So nostrils nunchi alveoli varaku edaithe pathway untundi. So when air is entering our nostril will have fine hair. So that fine hairs are actually filtering the dust. Adi dust particle ni filter chestundi. That is the main function there. Okay. So next part is the pharynx. First nostril tarvata nasal cavity. Nasal cavity tarvata pharynx untundi. Okay, so here we have one very important question, epiglottis question. Asalu ee pharynx enti, larynx enti, epiglottis enti, avanni manam nerchukuntamo. Kani first ikkada pharynx chudandi. Mahalakshmi, you asked this doubt, right? Okay, pharynx is the common passage for food and air. Food ఇంకా air కి ఒక కామన్ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది ఫస్ట్, అది pharynx. Pharynx. Okay, because many students get confused, they have the confusion between pharynx and larynx, because obviously easily confuse aitaru evaraina. Okay, Shravani, 3 and 4 lobes. Right lung and left lung divided into 3 lobes, 2 lobes. ఎందుకంటే left lung కొంచెం అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక గ్యాప్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఉండేసరికి ఆల్రెడీ దాని సైజ్ కూడా కొంచెం లైక్ తగ్గిపోయింది కదా ఆ నాచ్ దగ్గర. సో అందుకే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ 2 lobes. And pharynx warms and moistens the air. Epiglottis is present here. Okay, pharynx ikkada chudandi, nose and mouth, they will be connected like this. Suppose this is your nose and this part is your buccal cavity, and they both are connected here. So this is the nasal cavity, this is the buccal cavity. Nasal cavity inka buccal cavity, they both are connected and they form the pharynx. Here it forms the pharynx. Okay, pharynx is the common pathway for food and air. Okay, let's see. So this is pharynx. Fine. And now pharynx will divide into 2 parts. Simple. Okay, so here what is this part, Nana? This is the pharynx. Fine. Pharynx tarvata idi enti? This is the esophagus or food pipe. Esophagus or food pipe. Okay, pharynx is the common pathway for food and air. Esophagus is the pathway for food, and here we have the larynx. Okay, this is the larynx. Larynx tarvata trachea untundi nana. Larynx tarvata trachea will be there. Next larynx tarvata. Okay, so these are the parts of air, respiratory tract pathway. Now you see what happens, from our from here, what is entering? Air is entering like this,
అండ్ ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నాము కదా మనం, దట్ ఫుడ్ ఈస్ ఎంటరింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ ఎంటరింగ్ దిస్ వే. రెడ్ కలర్ వన్ is the food and blue color one is the air. Okay, let's label that also. So this is your air which is coming from the nasal cavity, and this one is the food which is coming from the buccal cavity, right? Okay. So correct pathway enti ఏదైతే ఇక్కడ బ్లూ కలర్ డాట్స్ ఆర్ దేర్, అది ఎయిర్. ఎయిర్ షుడ్ గో ఇంటూ ద విండ్ పైప్ ఓన్లీ, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఓన్లీ. ఎయిర్ షుడ్ గో ఇంటూ ద విండ్ పైప్ ఓన్లీ. ఓకే మ్యామ్, చలో ఎయిర్ ని ఇక్కడ పంపిద్దాం. ఓకే, సో ద ఎయిర్ షుడ్ గో హియర్ లైక్ దిస్, టిడింగ్ టిడింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్. ఓకే, what about food? Food should enter this pathway. Okay, so food should go like this, tidding tidding tidding, it is going down through the esophagus. Ante kada, so food is going through the esophagus, food pipe, and air should go to the wind pipe. That is the rule, protocol for air and food. Array food go into that pipe, and air you go to this pipe. That is the instruction given to them. Kani, what happens, you know, sometimes, so when you people are not listening to elders, అందుకే అంటారు కదా పెద్దవాళ్ళ మాట వినాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంటూనే ఉంటారు, whenever you are eating, don't talk while you eat. ఒక 15 minutes మాత్రమే తింటారు, ప్రశాంతంగా కామ్గా తినాలి, మాట్లాడకుండా. ఓకే, అట్లీస్ట్ మీ నోట్లో ఫుడ్ ఉన్నప్పుడు, బక్కల్ క్యావిటీలో ఫుడ్ ఉన్నప్పుడు, అట్లీస్ట్ దట్ టైమ్ యూ షుడ్ నాట్ స్పీక్. స్వాలో ఇట్, తర్వాత మాట్లాడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, sometimes what happens, this food particle, okay, the food particle by mistake it may enter the windpipe. When you start talking while eating, so already food is passing. Okay, మనం మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే, there is one flap like structure. So what is that flap like structure? That is nothing but epiglottis. Okay, okay, so this flap like structure is nothing but epiglottis. ఈ flap like structure ఏమైతుంది అంటే, this will open and close, this flap will open and close. Suppose food is passing, okay, food pass అయినప్పుడు ఈ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంది కదా, సపోజ్ ఇది ఒక పైప్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ పైప్ విండ్ పైప్ మీద ఇట్లా ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద విండ్ పైప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ విల్ క్లోజ్. ఎందుకు క్లోజ్ అవుతుంది? సో దాట్ ఈ విండ్ పైప్ లో ఫుడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్, ఫుడ్ ఎంటర్ అవ్వకూడదు. అంతే కదా, విండ్ పైప్ లో విండే పోవాలి, ఫుడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్. ఫుడ్ ఎంటర్ అయితే ఏమైతుంది? ఫుడ్ విల్ గో ఇన్ టు అవర్ లంగ్స్. సో మెనీ చోకింగ్ కాంప్లికేషన్స్, ఏమేమో ప్రాబ్లమ్స్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఈ విండ్ పైప్ ఏదైతే ఇక్కడ ఉంది, ఈ విండ్ పైప్ లో ఓన్లీ ఎయిర్ షుడ్ మూవ్, ఫుడ్ షుడ్ నాట్ కమ్ హియర్, నో ఎంట్రీ ఏరియా ఫర్ ఫుడ్ ఇది. ఓకే, సో అందుకే there is one flap like structure here. So this flap like structure is preventing the entry of food into this wind pipe. Okay, this flap like structure is called epiglottis. All right, this is epiglottis. Okay na, ippude ardhamainda? Yes, epiglottis. So epiglottis, suppose we are eating and talking, సో అప్పుడు ఏమైతుంది, ఫుడ్ ఇస్ పాసింగ్. ఓకే, ఫుడ్ పాస్ అవుతూనే ఉంటుంది, మాట్లాడితే ఎపిగ్లాటిస్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఎపిగ్లాటిస్ ఓపెన్ అవ్వాలి, సౌండ్ వైబ్రేట్ అయితేనే కదా మాట్లాడతాం. ఓకే, సో ఎపిగ్లాటిస్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎయిర్ ప్యాసేజ్ కోసం. అప్పుడు ఎపిగ్లాటిస్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, బై మిస్టేక్ ఈ ఫుడ్ పార్టికల్ ఇక్కడ రావచ్చు కదా విండ్ పైప్ లో. అందుకే యూ షుడ్ నాట్ టాక్ వైల్ ఈటింగ్. అండ్ ఎపిగ్లాటిస్ ఫంక్షన్ కూడా మీకు అర్థమైంది కదా. Got it? Epiglottis function you understood? Yes, Ramtej. Epiglottis prevents the entry of food. Idi ardham kaledante after the session malli go back. Idi malli repeatedly 2 times vinandi. I hope it is clear only. Psycho scientist. Okay.
Epiglottis అర్థమైందా? Epiglottis is one important question. That is the reason I am taking so much effort to make you understand this one. Epiglottis related question అడుగుతారు. Why like importance of epiglottis ఏంటి? Epiglottis is preventing the entry of what? Entry of food into the windpipe. Food should never enter into the windpipe. Okay. So that is the reason there is one flap-like structure called epiglottis which is preventing the entry of food into the windpipe. హర్ష బ్లాగ్స్ చిన్నప్పుడు ఎపిగ్లాటిస్ తీసేసారా? ఎందుకు? yes Swami understood. chalo once again Yashwant clarity ga explain chesanu. This will be a recorded video. Just go back and see again. You will understand everything clear ga, step by step nenu explain chesanu. Okay. Shravani, drinking water, that is a different thing. You should not drink water while eating food. Mottam tinna tarvata కొంచెం గ్యాప్ తో వాటర్ తాగాలి. ఫుడ్ తింటుంటే వాటర్ తాగితే యూ కెనాట్ ఈట్ ప్రాపర్లీ నా. యశ్వంత్ ఏం లేదు నాన్న, ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ కామన్ పాత్వే ఫారింగ్స్, దెన్ ఫుడ్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఈసోఫేగస్ ఫుడ్ పైప్, ఎయిర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ట్రాకియా ఆర్ విండ్ పైప్. సో ఇక్కడ ఫుడ్ షుడ్ నాట్ కమ్ టు ద విండ్ పైప్ బై మిస్టేక్ కూడా. అందుకే దెర్ ఈస్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఎపిగ్లాటిస్ విచ్ ఇస్ present, which is preventing the entry of food into the windpipe. Simple ga cheppalante this much. Okay. Air goes into food pipe, not a big issue, but food goes into windpipe, there's a major problem happening. Kavya, break em ledhu kada. The class will end by 9 o'clock. Like another 15 minutes lo will end the class. Epiglottis clear kada, flap like structure. Okay. Trachea. Now coming to trachea. What is this trachea? Trachea is also called as the windpipe. Okay. Trachea is also called as the windpipe. So this trachea, okay, trachea is the windpipe. It has got rings of cartilage. So what is this rings of cartilage? Okasari chuddam. Now you see here, suppose this is your trachea. Okay. So this trachea is again divided into bronchi. So in trachea and ikkada chudandi. So there are ring like structure. Okay. What happened? Yeah. Are in trachea mida there are ring like structures like this. Okay. So these ring like structures are very important for your exam. Okay. Enduku very important for your exam ante 2 marks lo adugutaru. What is the role of rings of cartilage, or what is the role of cartilaginous rings on trachea? Trachea mida there are some rings. A rings enduku untundi cheppandi naku. You tell me why there are rings. Fruity pipe, fruity straw example నేను చాలా సార్లు చెప్పాను. Okay. See, when you sip fruity through the straw, fruity straw lo maddalo itla lines untai kada. Okay, ring like structures. Why that straw has ring? Whereas coconut water taginappudu normal straw coconut vendor istadu kada. So pink color, blue color lo straws will be there. Dantlo meeru gattiga sip cheste adi atkopotundi ante kada, adi stick aitundi. Kani fruity straw lo meer enta gattiga sip chesina adi atkopodu, అది స్టిక్ అవ్వదు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దోస్ రింగ్స్. సో దిస్ ట్రాకియా విచ్ ఇస్ దేర్. ఓకే. ఓకే హర్ష బ్లాగ్స్, వన్స్ యూ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ సచ్ డౌట్స్. నౌ trachea is actually preventing the collapsing of the respiratory tract. ఇప్పుడు రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లో అట్లా రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ దట్ మే కొలాప్స్. ఓకే. సో అది కొలాప్స్ అవ్వడం ఛాన్స్ ఉంటుంది. అట్లాంటి రింగ్స్ ఉండేసరికి ఇట్ ఈస్ నాట్ కొలాప్సింగ్. ఓకే.
So trachea, rings of cartilage, they actually prevents, see these rings of cartilage will prevent the collapsing of respiratory tract. Okay, so మన respiratory tract collapse అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, Adi Narayana, yes Nana, what's your doubt? Please ask me. Rings of cartilage, important 2-mark question. Okay, and trachea is also known as windpipe. Pharynx is the sound box. Please remember this. Sound box vachesi pharynx. Trachea enti? Trachea is the windpipe. Esophagus is the food pipe. Remember all those terms, common name. Okay, now cartilaginous rings will be there on the trachea. Okay, so the cartilaginous rings tarvata next part enti? Bronchi. So that trachea is now dividing into 2 branches because we have got 2 lungs. So 2 branches are nothing but bronchi. Okay, so this bronchi, 2 branches, 1 branch going to the left lung, 1 branch going to the right lung. All right, so ee bronchi tarvata next part enti? Bronchioles. Bronchioles enti? See, this is trachea. Idi trachea. Trachea has got rings, ring like structure. Then that trachea is dividing into bronchi. Bronchi will divide into further branches. Okay, so that bronchi is dividing into further branches. Those branches are called bronchioles. Remember that? Okay, it's easy na? Bronchi into bronchioles. Okay, next bronchiole tarvata next part edaithe untundi adi chala important, that is nothing but alveoli. So what are alveoli? They are balloon like structure or sac like structure. Take a bunch of grapes, same alane untundi mana alveoli kuda chinna bag like structures will be there. Okay, so alveoli is the place for gaseous exchange. Alveoli దగ్గర జరిగేది gaseous exchange అన్నమాట. So this gaseous exchange అంటే oxygen and carbon dioxide exchange is happening at the alveoli, and this question is very, very important. So I will explain alveoli for you first. Okay, 1 minute. Okay, today let me explain all the parts. ఇది చూడండి, how the exchange of gases happening at the alveoli. So this is the alveoli. ఒక 1 alveoli అని imagine చేయండి. Okay, yeah, so this is the alveoli, balloon like structure, sac like structure present in our lungs. Alveoli pakkana emuntundi? There will be capillaries, blood capillaries. Okay, so here we have the blood capillary, right? Now oxygen, when it enters into the alveoli, when oxygen is entering into the alveoli, so our oxygen will go into the blood vessel ante capillary. Blood ఇప్పుడు చేసేది ఏంటి? Blood will carry the oxygen to each and every part of our body. Each and every cell of our body will get oxygen, and from all those blood vessels, carbon dioxide comes back to here, and from here carbon dioxide goes out. Okay, so alveoli is the place where exchange of gases happening. Exchange of gases happening. Okay, Mohan Roop, there is some issue with the technical teams, that's why they are not uploading the PDF. Very soon it will be uploaded, don't worry. So oxygen is entering the blood capillaries, and from the blood capillaries carbon dioxide goes out. So exchange of gases ekkada jarugutundi? Alveoli daggara. So this exchange of gases, okay, this exchange of gases, ante which gases? Oxygen inka carbon dioxide. This happens at the alveoli only. Alveoli దగ్గర exchange of gases జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది? ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం. So oxygen going to the blood. Blood లో who is going to carry the oxygen? Which part is going to carry the oxygen? చెప్పండి.
Who is the best friend? Oxygen best friend evaru? Somebody has high affinity for oxygen. Which part is that? Blood lo there is one component which likes oxygen very much. It has high affinity for oxygen. So which part is that? Ma'am, lymphatic system when you will teach Parvati. Lymphatic system circulation lo cheptanu nanna, transportation lo. Okay. My question is, which part in the blood, which component in the blood is actually combining with the oxygen and carrying the oxygen? Which part is that? Yeast experiment, Ramakrishna. Yeast experiment, yes, that is left out. Then explain chestanu. Tomorrow session, evening 6 o'clock, we have important questions in respiration. And yeast experiment oka chala important question. So report session lo nenu yeast experiment explain chestanu. Okay? Blood lo ma'am, blood lo enti? Hemoglobin, very good. Rushita is telling the answer now. So this hemoglobin has high affinity for oxygen. So what exactly is happening here? Chudandi, one hemoglobin can combine with 4 oxygen molecule. So one hemoglobin can combine with 4 oxygen molecule because hemoglobin ki oxygen ante chala ishtam. So it will combine with oxygen. It will bind with oxygen. Okay. So oxygen to combine ayin tarvata it is forming HbO2 taken 4 times. HbO2 taken 4 times is oxyhemoglobin. Entity oxyhemoglobin. Okay. So this is the reaction happening here. Blood vessel, lungs level low. Lungs level low, oxygen when it is coming into the blood lo unna hemoglobin, it is combining with the oxygen and it is forming oxyhemoglobin. Ardhamainda? So lungs level lo jarigedi idi. Now the blood is taking the oxygen to the tissues. Tissue level lo em jarugutadi? Edaithe oxyhemoglobin undi kada, HbO2 taken 4 times. This will now split. Okay. So it is split aitundi and it forms hemoglobin plus 4 oxygen molecule. Split aitene kada it will enter into the cell. Blood, sare blood teeskochindi oxygen ni. Kani finally blood has to give oxygen to the cells. So adi malli split avali, separate avali. So best friends, they are separating. Okay. So now oxygen, 4 molecules of oxygen edaithe ikkada split ayindi, that is going into the cells. That's all. Okay. So tissue level lo a reaction and lungs level lo e reaction. Is it clear? Ramakrishna, tomorrow exam ante Ramakrishna summer vacation lo respiration 1 videos chudandi okasari, dantlo nen clear ga detail ga explain chesanu, you will understand it. Okay. See, whenever if you have any urgent exam, summer vacation classes chudandi, last month e kada manaku jarigindi. So dantlo all first 6 chapter explanation are there, you can refer that. Okay. Now coming to the lungs part. Lungs kinda, so lungs lo all this alveoli and all will be there, gaseous exchange jarugutundi. Lungs lo there is one important part called diaphragm. Lungs lo oka important part entante diaphragm. Diaphragm enti adi oka flat muscular structure. Diaphragm is one flat muscle. Okay. So diaphragm gurinchi important points okasari chuddam. Yes, look here. So all of you can feel your diaphragm. So diaphragm original shape entante, it is a dome shaped structure. Okay. Whenever we are exhaling, manam exhale chesinappudu, diaphragm will be in relaxation position. Relax ayi untundi ante original shape, original position lo untundi. Aa original position vachesi dome shaped. Okay. Ante ila undadam. Diaphragm when we are exhaling. Okay, when we are breathing out, appudu it will come to this position. And when we are inhale chesinappudu adi flat aitundi. Exhale appudu dome shape. Inhale appudu flat. Exhale appudu dome. Again inhale chesinappudu flat. Inhale chesinappudu that is becoming flat. Okay. So whenever we are inhaling the air ni manam inhale chesinappudu
మన డయాఫ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుంది, లంగ్స్ కిందనే డయాఫ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్లాట్ మస్క్యులర్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ దిస్. మళ్ళీ ఎక్సైల్ చేసినాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో డోమ్ షేప్, ఫ్లాటెండ్. గాట్ ఇట్? అయిపోయింది హర్ష క్లాస్, ఇంకొక 5 minutes వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్. సో ఈ డోమ్ షేప్ తర్వాత ఫ్లాట్. సో నౌ దిస్ ఇస్ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్. గాట్ ఇట్? ఎందుకు ఇది ఫ్లాట్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సి హియర్ వీ హ్యావ్ ద లంగ్స్, ఇజంట్ ఇట్? లంగ్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుంది అది థొరాసిక్ క్యావిటీ. మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ లంగ్స్. అదే ఉద్దేశం కదా ఇక్కడ. ఓకే, లంగ్స్ ది. సో lungs has to take more oxygen. How lungs is going to they are going to take more oxygen? ikkada diaphragm flat ayindi kada, diaphragm flat aithe kanaka ee lungs lo unna thoracic cavity, see this is the thoracic cavity. So this thoracic cavity will expand, thoracic volume increase aitundi, thoracic volume. Okay, ikkada thoracic volume increases whenever diaphragm is becoming flattened. ఈ మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ ఫ్లాట్ గా అయింది అంటే పైన ఉన్న థొరాసిక్ క్యావిటీలో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వగానే ఆటోమేటికలీ ఓకే మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. సో ఆక్సిజన్ ని, ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ని అకామిడేట్ చేయడానికి, మోర్ ఆక్సిజన్ లంగ్స్ లో అకామిడేట్ చేయడానికి దిస్ వాల్యూమ్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఇది ఫ్లాట్ గా అవ్వాలి కదా, ఇది కిందకి పోతుంది కదా, ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్, దట్స్ ఆల్. మళ్ళీ ఏమైతుంది వెన్ వీఆర్ ఎక్సేలింగ్? ఓకే, మనం ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫ్లాటెన్ స్ట్రక్చర్ డయాఫ్రామ్ అది మళ్ళీ డోమ్ షేప్, ఇలా ఇలా ఈ షేప్ లో వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ అక్కడ ఇలా ఉంది స్ట్రేట్ అంటే ఫ్లాట్ ఎండ్, now it is becoming dome shaped. Dome shaped అయితే ప్రాబ్లం ఏమైతుంది? ఈ లంగ్స్ ఇక్కడ చూడండి, దీస్ లంగ్స్ ఏదైతే ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ థొరాసిక్ వాల్యూమ్ విల్ డిక్రీజ్. అప్పుడు ఇది ఫ్లాట్ అయింది కదా, ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ మోర్ స్పేస్, ఇట్ ఈస్ పుషింగ్ ఇట్. ఓకే, సో అప్పుడు లంగ్స్ విల్ లైక్ థొరాసిక్ వాల్యూమ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. థొరాసిక్ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అక్కడ దాంట్లో ఉన్న ఎయిర్ ఏదైతే ఉంది, గ్యాస్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ అంతే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ డయాఫ్రామ్, దిస్ ఇస్ హౌ డయాఫ్రామ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ ఆర్ బ్రీదింగ్ లో డయాఫ్రామ్ ఇలానే హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇన్ లైక్ ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్ అప్పుడు థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం, థొరాసిక్ క్యావిటీ డిక్రీజ్ చేయడం. సో దట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ కమ్ ఇన్ సైడ్. థొరాసిక్ క్యావిటీ డిక్రీజ్ అయితే carbon dioxide can go out. I hope this is clear. You understood na this one? Yes, Nitisha, we have bio classes every day. Only Monday roju right now you don't have bio classes. Okay? Okay, chalo. I'll ask you one question. Okay, answer me this. Answer me. Come on. See, this is how our alveoli looks, branch cluster laga. So ikkada exchange of gases jarugutundi. From here oxygen will come into the bloodstream and bloodstream nunchi carbon dioxide goes back. So exchange of gases happens at the alveoli only. Okay. Okay, let me ask you 2-3 questions, then we will wrap the session because chemistry class start aitadi. Start ayinda chemistry class? Okay, you try to answer this question. Read the question, everyone. Okay, ee roju chemistry class leda? Fine. So during respiration, exchange of gases takes place in. So respiration appudu exchange of gases ekkada jarugutundi? Swami, Shravani,
Yes, Rushita, Jashvita. Correct, correct. Ma'am, how does water sometimes go into lungs? Ade, epiglottis open aithe, that problem will happen. And there will be choking complication. Okay. Oh, you are asking about water accumulation. That is a different thing. Fine. Alveoli దగ్గర exchange of gases takes place. Answer this question. Which is the correct sequence of air passage during inhalation? This is very important question. Chala ante chala important idi. Okay, 5-star ki ante ekku important. See all the sequence based question. Let it be digestive system, respiratory system, circulatory system, human reproductive system. ప్రతి ఒక్క మన బాడీలో వాట్ ఎవర్ సిస్టమ్స్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ దాంట్లో ఉన్న సీక్వెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సీక్వెన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, ఫస్ట్ లారింగ్స్ కాదు కదా, ఎలిమినేట్ దిస్. నేసల్ ప్యాసేజ్ కూడా కాదు, ఎలిమినేట్ దిస్. ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి నాస్ట్రిల్ ఓన్లీ. ఓకే, నాస్ట్రిల్ తర్వాత లారింగ్స్ వస్తుందా, ఫారింగ్స్ వస్తుందా? First pharynx or first larynx? This is where they will confuse you. First larynx or first pharynx? Option D. Okay, option D correct. So remember, after nostril, first the air will enter the pharynx and then from pharynx it will enter the larynx and from larynx it will enter the trachea. Okay, trachea is the windpipe, larynx is the sound box. Larynx is the sound box. So nostril, pharynx, larynx, trachea, last లో alveoli. అది సీక్వెన్స్ అన్నమాట. సరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ట్రాకియా తర్వాత బ్రోంకాయి, బ్రోంకియోల్స్ అది కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సరేనా నాన్న? ఎస్, ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The left lung of a human being is smaller than the right lung. Okay, left lung కొంచెం స్మాలర్ గా ఉంటుంది కదా కంపేర్ టు ద రైట్ లంగ్. రీజన్ ఏంటి? అందుకే రైట్ లంగ్ లో we will have 3 lobes but there are only 2 lobes in the left lung. What's the reason for that? Why the left lung will have a smaller size compared to the right lung? So here left lung receives less oxygen. Left lung shares space in the left side of the chest. Diaphragm takes up some space in the left side. The left lung is used only during the physical activity. Yes. The left lung shares space in the left side of the chest with the heart. Heart position. Very good, Sharanya. Absolutely right. So just because heart, our cute little heart is there, na, a heart entante it is slightly tilted towards the left side. అది కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ సమ్ స్పేస్ ఇన్ ద లంగ్స్. అండ్ లంగ్స్ పాపం సరేలే హార్ట్ నువ్వు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, నో ప్రాబ్లమ్, యూ టేక్ సమ్ స్పేస్ అని అది ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ వీ హ్యావ్ అ నాచ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కార్డియాక్ నాచ్. ఇది లెఫ్ట్ లంగ్ అనుకోండి, లెఫ్ట్ లంగ్ లో ఒక కార్డియాక్ నాచ్ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ దిస్ లంగ్ విల్ బి హార్ట్ విల్ బి లిటిల్ tilted towards the left side. So it is taking some space. Heart is taking some space in the left lung. Yes, option B is correct. Super. So you all are bio champs. Correct, correct. Chala mandi, I can see everybody answering option B. That's right. Okay, try this. Taking of air is called inhalation or exhalation, and my question here is shape of diaphragm. Diaphragm chala important topic. Okay, so shape of diaphragm during inhalation and exhalation rendu cheppandi. First you tell me taking air is called inhalation or exhalation. After that you tell me diaphragm inhalation appudu diaphragm shape enti, exhalation appudu diaphragm shape enti. రామకృష్ణ, సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటే సెల్స్ లో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, అంటే గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, ఎనర్జీ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. దట్ ఈస్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్. ఆప్షన్ ఏ గౌతమ్, ఇన్హలేషన్. ఎస్. సో నౌ టెల్ మీ ద షేప్ ఆఫ్ డయాఫ్రమ్ డ్యూరింగ్ ఇన్హలేషన్ అండ్ డ్యూరింగ్ ఎక్సలేషన్. ఇన్హలేషన్ అప్పుడు డయాఫ్రమ్ షేప్ ఏంటి, ఎక్సలేషన్ అప్పుడు డయాఫ్రమ్ షేప్ ఏంటి?
స్వామి ఆప్షన్ ఏ. ఎస్ ఆప్షన్ ఏ. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ కరెక్టే. షేప్ చెప్పండి. షేప్ ఆఫ్ డయాఫ్రమ్ డ్యూరింగ్ ఇన్హలేషన్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ డయాఫ్రమ్ డ్యూరింగ్ ఎక్సలేషన్. ఇన్హలేషన్ అప్పుడు ఫ్లాట్. అవును శ్రావణి, కరెక్ట్. రామకృష్ణ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ చెప్పాను కదా. డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే ఈ పర్టికులర్ వీడియో స్టార్టింగ్ లో ఒకసారి చూడండి. మొత్తం రెస్పిరేషన్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే. విజయనంత్ డి ఆప్షన్ లేదు కదా. ఎస్. సో షేప్ ఆఫ్ డయాఫ్రమ్ ఇన్హలేషన్ అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఫ్లాటెండ్. ఓకే. అండ్ ఎక్సలేషన్ అప్పుడు ఇట్ ఈస్ డోమ్ షేప్డ్. ఎక్సలేషన్ అప్పుడు dome shaped. So what is the original shape of diaphragm? Diaphragm original shape vachesi dome shaped only. Diaphragm is dome shaped. Okay, relax position lo. Clear? Very good. Rushita. Yes. Ramakrishna dome shaped. Yes. Saturn. Chalo. Inkoka question chuddam. One more question. See, this one I was explaining na, oxygen and hemoglobin, they are best friends. Remember this story. Okay. So RBC lo unna hemoglobin ki oxygen ante chaala ishtam. So it will say 4 oxygen. It will take 4 oxygen at a time. So it is carrying oxygen and oka vehicle laga bandi laga pani chestadi hemoglobin. So it is taking 4 oxygen along with it. Okay. Oxyhemoglobin form aitadi. Okay, try this question. During inhalation, the diaphragm dash contract or flattened. Inhalation appudu diaphragm contract aitunda lekkapothe it is flattened. What is the right answer? Ma'am, also during inhalation diaphragm flats and exhalation dome shaped. Avunu, correct. So what is your doubt, Harsha? Inhalation appudu diaphragm will contract or flattened. Contract ante ade dome shaped or flattened. Okay, so diaphragm ela untundi ante this it will become flattened and dome shaped. Flattened and dome shaped. Okay, and the diaphragm has a major role in males only, not in female. Females lo ribs will play important role ekkuga major ga. Okay, and diaphragm is playing major role in males. Jashwita, flattened. Yes. Inhalation appudu it is flattening. Correct. Rushita, right. Shravani also correct. Kavya, good. One more question. Have this. Carbon dioxide in the blood is transported as dash acid. Blood lo carbon dioxide is transported as oxygen is transported as oxyhemoglobin. What about carbon dioxide? Carbon dioxide transport ela jarugutundi? Adi kuda blood ద్వారా possible aitundi. Some percentage of carbon dioxide will be passing through the blood. So what is that ante in form of what? Carbon dioxide is transported in the form of dash. Carbonic acid is the answer. Okay, remember this, carbonic acid. Carboxylic acid or carbon monoxide kaadu. Okay. So, okay Nana, with this we completed the respiratory chapter actually. Okay, so malli tomorrow what we are going to discuss? We will be discussing the important questions in respiration. Respiration topic lo unna important questions nenu explain chestanu. Tappakunda meer andaru join avandi. Tomorrow timing entante 6 PM. Okay, tomorrow 6 ki we are going to connect again. Malli kaluddam rep 6 PM, evening 6 PM to 8 PM. Okay, rep manaku oka class untundi respiration lo important questions. We are going to discuss important questions of respiration. Ante respiration lo important 1 mark question, 2 mark question, 4 marks and 8 mark questions anni discuss cheddam. అండ్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ ఇద్దరికి నేను చెప్తాను. ఓకే, మీరు ఏం చదువుకోవాలి, ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఏం ఫోకస్ చేసుకోవాలి, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా మీరు ఏం ఫోకస్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ నేను అప్పుడప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సెషన్లో చెప్తాను. ఓకే, వై మ్యామ్ ఫీమేల్స్లో రిబ్స్ అండ్ మేల్స్లో డయాఫ్రామ్. ఓకే,
ఎందుకంటే ఫీమేల్స్ ఏమైతుంది అంటే వెన్ ద ఎంబ్రియో ఇస్ డెవలపింగ్ డ్యూరింగ్ ద గెస్టేషన్ పీరియడ్, ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అప్పుడు, గెస్టేషన్ పీరియడ్ అప్పుడు ఎంబ్రియో మెల్లగా డెవలప్ అవుతుంది కదా. సో ఫీటల్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు డైఫ్రమ్ ఇలా ఫ్లాటెండ్ అండ్ డోమ్ షేప్డ్ అయితే ఓన్లీ ఆ స్టేజ్ లోనే, ఓకే, గెస్టేషన్ పీరియడ్ లో ఇట్ మే హార్మ్ ద ఎంబ్రియో, ఇట్ మే హార్మ్ ద developing embryo. That is the only reason diaphragm has a major role in males. Females lo rib cage will take care of inhalation, exhalation major ga. Okay, just because this embryo development appudu embryo ki harm chesukochu kada, that flattening and rib shape structure, anduke that is the reason. Idi adugutaru like diaphragm has a major role in males or female. Just remember it is male. Okay ma'am, which class in the morning session? ఒకసారి చెక్ చేయండి అన్న స్వామి, ప్లీజ్ సీ ద షెడ్యూల్. ఓకే చలో, సో కలుద్దాం మళ్ళీ రేపు 6 o'clock ఈవినింగ్. సో ఎవరెవరు ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు అంటే ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఛానల్ని చూస్తున్నారు కానీ రెగ్యులర్గా క్లాస్ వింటున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేరు. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే కనుక you will not miss out on any important notification, important sessions, especially during exam time. Anduke all the 10th class students, మీరు 10th board exams కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే తప్పకుండా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా మీరు మీ టీచర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆల్ ద టీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో జాయిన్, ఫాలో అవ్వండి. అండ్ వాట్సాప్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఆల్ రైట్, చలో. సర్క్యులేషన్ చాప్టర్ లో హారర్ స్టోరీ కావాలి శరణ్య. సర్క్యులేషన్ చాప్టర్ ఓకే, ఇంకా టైం ఉంది మనకు, రేపు రెస్పిరేషన్ చాప్టరే. ఓకే, ఐ విల్ థింక్ అబౌట్ వన్ హారర్ స్టోరీ ఫర్ యూ పీపుల్ డెఫినెట్లీ. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై. చలో, బై బై ఎవ్రీబడి, మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ టైం విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ బై బై అండ్ టేక్ కేర్, సీ యూ సూన్. మంచిగా రివైజ్ చేయండి ఇది. ఓకే చలో, బాయ్.